Now let me call upon her to give a red carpet welcome to everyone assembled here. Ma'am, please. Thank you. Pranam, everybody. I'm extremely honored to welcome all of you on this auspicious occasion when our institution Bhavans Vidya Mandir celebrates its 22nd annual day. The duty which is conferred upon me here is to welcome everyone to this grand celebration. We are fortunate enough to have our highly esteemed and most distinguished guest of this morning, Shri C. Subramaniam IPS, former DGP, Kerala Police. It is needless to quote that his presence at this venue today will definitely boost up the morale of each and everyone assembled here. Shri Subramaniam IPS, who hails from Kalpati in Palakkad district, cleared the IPS in 1958 and commenced his career as the Superintendent of Police, SP Rural. He worked mostly in the Kerala capital and was a Thiruvananthapuram City Police Commissioner from 1971 to 73. Later, he was made DGP in charge of law at Kaladi, Ernakulam district. We are indeed honored to have a highly motivated and inspiring personality with us today to enlighten the young pillars of our society. On behalf of the management committee, teachers, students, parents, and each one of you assembled here, I take this opportunity to extend a hearty welcome to our Chief Guest, Sri Subramaniam sir. Sir, you are most welcome to this function. I'm extremely delighted and consider it as my privilege and honor to cordially welcome the President of the program, our Chairman, Shri M.V. Ramnarayanan sir, and his wife, Madam Brinda Ramnarayanan, to this celebration. He is a chartered accountant by profession and rank holder. He is the Vice Chairman of SIES Schools and Colleges, Mumbai. A man of great vision and consistent in his dedication towards achieving goals. Your presence here at this event will definitely inspire us all. Sir and Madam, you're most cordially welcome. You're most welcome to this function. Srimati Sumati M, President Kannambra Grama Panchayat, and Srimati Hasina I, President Pudukod Grama Panchayat, are with us today. Energetic and pleasant in discharging all their duties. They are indeed an asset to our Grama Panchayat. Both are highly inspiring and committed to their duty. Madam Sumati and Madam Hasina, it's my pleasure to welcome you both to this celebration. A warm welcome to both of you. We are blessed to have a Vice Chairman, Commander P.S. Venkatesh, retired from the Indian Navy, with us today. A man of distinct qualities, committed and professional in all his endeavors. Your presence has added a sense of value and commitment to the Bhavans team as a whole. Madam Usha has also joined us for this August gathering. It's our proud privilege to welcome both of you to this program. Hearty welcome to you, sir and Madam. We are extremely happy to have our Vice Chairman, Advocate Shri K. Haridas, a leading criminal lawyer, to grace the occasion by his benign presence. He is an advisor to the Mumbai Police Committee, also associated with Giant International Mumbai, and legal advisor to NSS Mumbai. It is worthwhile to note that in spite of his hectic schedule, he is very kind enough to spare his valuable time with us. I proudly welcome him to this function. A hearty welcome to you, sir. I am greatly delighted to welcome our Honorary Secretary, Shri R. Ananthanarayanan, son of our founder, Shri P. A. Ramakrishnan, sir, today to this function. Simplicity and unblemished personality are his covetable virtues. Unassuming nature is his hallmark, and he is available to anyone in difficulty at any time. Hearty welcome to you, sir.
We have with us our management committee member, Shri C.A. Goguldas sir. A veteran and rich in experience, has always been determined, strategic, and reassuring in all his duties. Less known facts about him is that he has actively participated in the 1971 Indo-Pak War. A hearty welcome to you, sir. With utmost humility and lots of respects, let me welcome Shri Ravindran sir, our treasurer, who is with us today on this occasion. He has retired from the Shipping Corporation of India as Deputy General Manager and now spends his quality time in upbringing the school. Hearty welcome to you, sir. We have our management committee member, Shri V. Krishnan sir, a teacher by profession whose guidance has set up the path for us to strive to greater heights. Hearty welcome to you, sir. Let me take this opportunity to welcome our Senior Administrative Officer, Shri K.T. Harikrishnan. Your experience, guidance, and support is always worthy for the growth of the school. Hearty welcome to you, sir. I would like to welcome all our dearest parents who have constantly extended their love and support to all prospects of this school. Your untiring support is indeed praiseworthy. Dear parents, you're most welcome to this function. Coming back to the alma mater is really memorable. I wholeheartedly welcome all our dearest alumni. I would like to welcome the stars behind all the events of our school, the teachers, supporting staff, my students. You're welcome to this function. There are many well-wishers from our locality who have made their presence here to witness the program. I cordially invite you to this function. Let me extend a hearty welcome to the media, stage providers, caterers, and videographers onto the function. On behalf of the school, I take this opportunity once again to welcome all to this function, and I pray the Almighty to bless us on this occasion. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am, for extending a warm welcome. Thank you, sir. Thank you all. Now, let's move on to watch the presentation of the annual report of this academic year. Pranam, everybody. Distinguished guests, children, and my dear colleagues. I extend a hearty welcome to all of you today, and I take immense pleasure in presenting the 22nd annual report of the school. Today, we have all assembled here
due to the untiring efforts and dedication of late Sri P.A. Ramakrishnan sir, who has been our mentor, the backbone and the guiding beacon of this institution. Before I present my annual report, I would like to offer our homage and tribute to him. Our school was established in the year 2000 to cater to the educational needs of children in and around this area with an aim of integrating varied and vibrant culture with the changing needs of the present day world, touching all aspects of life and enriching all fields of activity. Our school is located in a serene atmosphere in an area of 11.28 acres of land. We have perennial river on one side surrounded with plantations on the other three sides, which gives an ambience most suited in nurturing children for better tomorrow. We have 69 staff comprising of teaching and non-teaching. Our strength of students at present is 947. Our facilities are well-equipped labs for students. Physics, chemistry, biology, computer, and mathematics. We have a full-fledged library with 7,000 books. As a part of the curriculum, we conduct many activities which imbibe moral value and discipline among children. We bring up the creative, adaptive, and retentive capabilities of the students through multifarious co-curricular activities such as music, keyboard, violin, dance, chess, and karate. Let me bring out some of the major programs conducted in each month of this academic year. We give opportunity to our children to participate in various competitions at different levels. Our Prime Minister is Ms. Shreya KG, Deputy Prime Minister is Master Arjun VS, Educational Minister is Haripriya KN, Cultural Minister is Master Ryan Mujib, and Sports Minister is Master Anirudh M. World Environment Day was celebrated on June 5th. As a part of this, we conducted different activities like mime on deforestation, awareness on medicinal plants, planting saplings in the courtyard, speeches, rally, and poster making. Students from 6th standard to 10th standard actively participated in the rally. As a part of International Yoga Day on 21st June, our students rendered a marvelous yoga performance. On July 11th, the World Population Day, many programs were conducted to bring awareness on the impact of population explosion. Ramayana month was observed from 17th July. Ramayana Parayanam was conducted in the school assembly to bring awareness on the great epic Ramayana.
our children got an opportunity to recite Ramayana on BVTV channel of Swami Udit Chaitanya in the Karkataka month. On 22nd July, 100th birth anniversary function of late Sri Ramakrishnan Ji, former Executive Secretary and Director General of Bharatiya Vidya Bhavan, was held in the school campus. On this occasion, Vice Chairman Commander P.S. Venkatesh and Honorary Secretary Sri Anantanarayanan addressed the gathering. Floral tribute was offered by the staff and students. On 27th July, death anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam was observed in the school. Azadi Ka Amrita Mahotsav was celebrated on the 75th year of independence on August 15th in our school with great pomp and grandeur. The school campus was beautifully decorated with flags and balloons to commemorate the day. In the presence of a gleeful gathering, the flag was hoisted by the chief guest, Sri Krishna Kumarji, Director, Janam TV. The chairman, Sri Ramanarayanan Sir, released our school's e-magazine, Dhi, on the day. Felicitation of class 10 and 12 for the academic year 21-22 was also done. 19 students scored 90% above, 15 students scored 80% above, 17 students scored 70% above, and 5 students scored above 60%. Various cultural events like Gita chanting, group dance, patriotic song, yoga, natyobics, role play, and pyramid formation were arranged to commemorate the auspicious day. All Kerala Bhavans Gita chanting competition was conducted by Bhavans Thrissur Kendra on 18th August. 10 students from our school participated in Bhavans Gita chanting competition. We celebrated Onam with great joy and exuberance on 2nd September. An attractive floral decoration was made on the dais. The arrival of Mahabali amidst the beats of Panchavadyam was well received by the audience. Saraswati Puja was celebrated with great fervor on 5th October. All the staff gathered at the school premises to celebrate the day. A beautiful rendition from students transcended the ambience. It was an attempt to preserve the Indian culture and impart a sense of respect towards the long-established traditions. Gaiety and piety went hand in hand to leave an indelible impression in the minds of all those who witnessed the program. We presented a token of appreciation to our alumnus Jiva Shivadas and felicitated him for securing first rank in International Medical Admission Test. Our alumni Bharati Alamelu has passed her CA exam in the first attempt. She was also felicitated. It was a proud privilege for Bhavans Mannapra to host the event.
66th Kerala Piravi Day was celebrated in our school on 1st November. The program paved the way to remember and honor our mother tongue. There was a cultural fiesta by the students with a variety of programs like Kalaripayat, dance, speech and music. Anti-Drugs Day was observed to create awareness among the students against drug abuse. Our school observed the day with great enthusiasm. Anti-Drugs Pledge was rendered by the principal. Students took the pledge along with the principal. Posters were made by the students showing the dangers of drug abuse. They prepared and delivered speeches on the effects of drug abuse. It was worth noticeable that the students from LKG to class 8 prepared and presented beautiful posters on Anti-Drugs Day and also made a human chain holding all these posters. Rally was carried out by the senior students holding awareness posters and flyers of Anti-Drug Day. Children's Day brought in immense joy, enthusiasm and magnificence among our students. There were a variety of fun-filled activities, games and cultural programs for the children. Devananda P of 7th standard secured first prize in the elocution in Bhagavatotsavam conducted on 16th and 17th November at Palakkad Vedavyasa Vidya Bhavan. Anirudh M of class 10 won the Best Goalkeeper Award at the District Sahodaya Football Tournament. We have secured 2 overall trophies, 2 first prizes and 1 third prize in the English Fest Anglista 2K22 conducted on 18th November at Guardian Public School, Ellapulli, Palakkad. In Category 2 Art of Storytelling Competition, we have won first prize. The participants were Nitishri Chakengal, Manasa D, Deepika Sachish, Devananda P, Muhammad Hashim and Muhammad Hisham. In Category 3 Art of Storytelling Competition, we have won first prize. The participants were Ryan Mujib, Uday V, Gautam Rishikesh, Arjun VS, Arya M and Advaita. In Category 2 News Writing, we have won third prize for Devananda P and PK Sneha. Palakkad District Chess Championship was held on 20th November at PK Das Medical College. Atul VS of Class 6 secured third prize. In the Palakkad District Sahodaya Chess Tournament held at MES Pattambi, we secured fourth position in the district and Atul VS of Class 6 secured third place. On 22nd November, Aryabhatta Ganita Challenge was conducted in our school. Gautam Rishikesh, Salavarshini and Advaita V were selected. They are going to participate in the Level 2 National Level competition. Annual Sports Day was conducted on 25th November. It is one of the most loved events of the year. On 26th November,
An orientation program was conducted by Sri Riju Shankar, the renowned entrance coaching expert, the director of Riju and PSK Group of Institutions. On 29th November, Chinmaya Mission Palakkad organized Gita chanting competition for our students. A football team participated in the CBSE Cluster 10 football tournament at Carmel English Medium School, Chalakudi from 28th to 30th November. Our school team participated in the CBSE Cluster 10 basketball tournament at Merigiri English Medium School, Kannur on 9th and 10th December. Twenty-five children participated in the district level Chinmaya Gita chanting competition conducted on 10th December at Chinmaya Tapovanam, Palakkad. Navaneet Sanil of Class 2 secured 3rd prize. Arya P of 7th Standard secured 1st prize and Arya K of Class 8 secured 3rd prize. They have been selected for the state level competition which will be held on 25th December at Chinmaya Vidyalaya, Kolari, Thrissur. Deva Prasad of Class 11, Amarnath of Class 9, Anakhauni of Class 9 and Aglandeshwari of Class 8 participated in the 12th GEM India Quiz held at Gangotri English Medium School, Mannapra on 10th December. Our students got 4th position and received a cash award of Rs 400. I would like to wind up the report by a quote of Swami Vivekananda. Put your heart, mind and soul into your smallest acts. This is the secret of your success. Thank you. Thank you, ma'am. Success is doing ordinary things extraordinarily. We are really blessed to have with us an extraordinary personality, our chairman, Sri Ramnarayan sir, as the president of this august occasion. I humbly invite him for the presidential address. Sir, please. Namaskaram to everyone. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sachat Parabrahmam, Tasmai Sri Gurave Namaha. Prano Devi Saraswati Vajebir Vajnivadi, Deenava Vrtevu, Maha Saraswate Namaha. As I begin my address today, I humbly offer my pranams to all the gurus and teachers of this world, without whom it is impossible for people and students to learn whatever good is there in life. I pray to Goddess Saraswati to bless us all with a repertoire of knowledge and arts and crafts. It's indeed a very satisfying moment for me to address this gathering after watching a very beautifully presented report of the activities of the school till date by the principal and her team. What is more satisfying is that we are now using technology to deliver what would have been otherwise a sort of a boring speech
into an audio visual, which we all mentally went through and participated. Is like they say, the photo speaks 1,000 words, and all the visuals embellished the activities which had happened during the year very beautifully. Thank you, ma'am, for giving this very absolutely wonderful presentation. It's also satisfying and very gratifying to me that today we are honored by the presence of Sri C. Subramaniam, IPS, as our chief guest today. What an inspiring story. You all see him at the age of 88, walking stiff and very straight, ramrod as they say in police parlance. And that is because of years of decades of discipline. Sir, it's an honor for us to share the dais with you today. And we are indeed happy that you have come to bless us all for our journey onwards. We are also happy that both the ladies, Sujata ji and Hasina ji of the Kanambra and Pudukod Panchayats are here. What more evidence do we need for women empowerment in our country? It's wonderful and wonderful to have you both with us and inspire our students and girl students especially that there is nothing that a focus and dedication cannot achieve. We wish you many, many years of public service and hope that you can enhance the quality of life wherever you be posted in future. We will watch your progress with great expectation and hope that you can climb to greater heights in your public service career. About our chief guest, I have a few more words to share with you than what Principal Supriya had presented. First of all, you have to know that he is a very multifaceted personality. It is just not that he was a DGP or he was the police. In his earlier career, before he was a student, before the age of 22, he was a footballer. And he has not only represented his college, but he also represented the Bombay University at that time. So we have a sportsman in him. And with the World Cup just ending day before yesterday, we were all talking football for a very long time. Second thing, his career spanned just not the Kerala police, where he distinguished himself by assuming the chief of police for 3 years between 91 and 93. Before that went years of toil. And he was in the border security cadre. He had been there when insurgencies were there in the northeast and also many other very sensitive areas. We are talking about the 50s and 60s when insurgency was there in Nagaland and so many other places, and we are threatened by our Chinese friends in those years. Apart from that, he has worked 5 years in ISRO as a director in charge of administration, and his colleagues were Sri Abdul Kalam ji, Sri Satish Dhawan, all eminent Indian scientists. They were all his colleagues, and he used to recount the wonderful days he had spent at ISRO. So he spent quite a substantial time in ISRO. He was also with the CRPF, Central Reserve Police Force, for substantial years in his career. And he has gone to sensitive areas like Punjab during the height of insurgency when he was with the CRPF, and also worked with KPS Gilji and Julio Ribeiro, every eminent police chiefs at that time. So Mr. Subramaniam brings not only, and apart from that, he has also founded and a couple of corporations in Kerala, the Kerala Mineral and Mines, he was director there, and also the Kerala Agricultural Products Company, which is on the way from Ernakulam to this thing. He was telling me that this building came up because when he was the one of the founder directors of that company through the Kerala state government. So multifaceted personality who has sat on boards of companies, who has sat on lonely posts at the border, who has tackled insurgency when it was at its height in some of the most sensitive states, and who has led the Kerala police during those times when everything was not so good and there was a lot of tensions and turmoil. And
at the age of 88, he still continues doing service to the nation by being present on occasions like this. When we traveled from an 8-hour journey from Trivandrum, where he's based out of, to Pudukkode yesterday, and there was no complaint, not a whisper of any inconvenience, nothing. He just came, sat through, and he has come today to be with us all. Please give him a big round of applause, ladies and gentlemen. What do we say on an occasion like an annual day? When the children whom we are going to see after our speeches are over perform, it's a team event. And I would say that in a team event, like when we all now praise Messi for being the goal top scorer and won the World Cup for Argentina, it is not just one Messi. How many of us know the name of the goalkeeper? Okay, some of you. How do you know which is the name of the defender in the backfield? Good. We are a conscious, football conscious state, so here there is an awareness. But in general, people forget that there is a huge team working behind one Messi. Messi will be in the front and he will score a goal or he will be the captain. But behind that star, as hundreds of co-workers and team members who work selflessly without trying to be in the spotlight and ensure that the team wins. That kind of team spirit is what we all have to inculcate. And there is no better day than to inculcate that team spirit than on an annual day like ours. You will see some of the stars under the spotlight here doing their items. But behind that, there are many others who work tirelessly to practice, to make sure that they achieve some kind of perfection and coordination. The music team, the lighting team, the videography team, everybody works to single purpose to ensure that the people who are on the spotlight perform. So my dear friends, it is all the children have to learn is that everybody will not be in the spotlight even in their careers. It doesn't matter. Like Mr. Subramaniam, we have to be a true karma yogi and do our best for what is the team demands, what is the nation demands, what is your family demands. So we need to work selflessly towards achieving all these goals. So that is the message which this annual day would leave us all with, that it is not one person performing, but it is a whole team which performs. And I am very proud that the Bharatiya Vidya Bhavan P.A. Ramakrishnan Memorial School, Mannapra, delivers most on teamwork. Like you saw in the presentation, whether it be the Gita chanting, whether it is the football team, whether it is the elocution competition, debate competition, there's a team. Always ensure that the team comes in front. And that is what we would like Mannapra to, this institution, our school, to be known as. That it is an excellent place to breed teamwork, to inculcate the team spirit, and make sure that individual performers work and along with their fellow students and teachers. About our students, what do I say? Our teachers are some of the finest, and today when they come in uniform, it was a wonderful sight for us all to see them clad so beautifully in their uniform. What does a uniform say? A uniform says that everyone is equal, that all of us are belonging to the same team and the same category. So the team spirit is again reinforced by the uniform, whether it be the students' uniform or like today we saw the beautiful ladies all decked in the same saris. Wonderful to see all of you in that. My compliments to the entire team for achieving this. Lastly, we are not here, I would say on behalf of the management committee here, we have a wonderful team at that level too. It is just not the parents, the teachers, the students who have a team. I am blessed that to chair a committee which has wonderful team members. Whether it be Commander Venkatesh, Advocate Haridas, our own Gokuldas Etan, or Mr. Ravindran, or Anant Narayan, or Krishnan, all of them are selfless team members. I want to underline this word with 3 underlines about selflessness. I may be giving them some small directions or some strategic view or some this thing, but the execution and the hard work is done by all of them. And so
I would request all of you to give a big hand to my co-team, which is here today present in full strength. It's indeed an honor to chair this. We have a grand vision for Bharatiya Vidya Bhavan Mannapra. By 2025, we need to achieve many goals as far as infrastructure is concerned. I would request our Panchayat presidents to help us in achieving our goals in terms of permissions, in terms of other licenses. We need to expand. We are going to build a new administrative block. We are going to build a beautiful sports environment here. We want our Messis and our own Vijayans and Ushas to emerge from this team. And I hope that we will have our PT Usha with us sometime in the future to inspire us. We will have some of the footballers to inspire us, some of the cricketers to inspire us here in the near future. So we are going to build top-class facilities for sports endeavors of this institute. We are going to ensure that we have a clean administrative block. We are working under a lot of challenges, but first we said all our money should be spent in school facilities, and that we have more or less achieved. And now we will concentrate on administration and sports areas, and I hope in the years to come, you will all be proud of the fact that Bharatiya Vidya Bhavan Mannapra has achieved so much in so short a time. Thank you all for listening to me patiently. This is all I have to deliver. You have all come to watch the children as we have. So I wish you all a good day. Thank you. Namaste. Thank you, sir. Your positive action combined with positive thoughts results in success. Mridhu bhave, dhrida kriti, soft in temperament, firm in action is the basic idea of our police force. We are honored to have with us a veteran, a multifaceted personality as our chief guest, Shri C. Subramaniam IPS. Sir, you have made all of us proud by your benign presence. Now, I cordially invite him for the inaugural address. Sir, please. Respected Principal, Bharat Vidya Mandir, the Chairman of Bharat Vidya Mandir, my good friend, Mr. M.V. Ram Narayan, Srimati Sumati, President, Kannambara Grama Panchayat, Srimati Hasina, President, Pudukkod, boys and girls of the school, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be in your midst today, mostly thanks to the encouragement given to me by Mr. Ram Narayan, the chairman. And when Mr. Ram Narayan makes a request to me, I cannot refuse. So, though I stay far away in Trivandrum and not in an age when travel is easy for me to come to Palakkad, because I like to come to Palakkad. I belong to Palakkad. I belong to Kalpati. I belong to Chatapuram village, as it was called. It was great surroundings in which I was brought up. And the school I went to initially was in Vadakkanjeri, which is not far away from here. There was an LP school there. LP school was at the end of the Vadakkanjeri Agraharam, as it is called. Agraharam, as some of you may know, is a settlement of Brahmins.
who migrated from Tanjore 300 years back and made Palakkad district their home. And today, fortunately for us, 96 of these agraharams still remain in Palakkad, and the biggest of the conglomerate is none other than Kalpati itself, the center of all activity. I grew in a very spiritual atmosphere in that sense, because people in these villages are very religious, very conservative, and values driven. So growing in an atmosphere like that, where God is all supreme, where the life of the village revolved around the village temple, you are also invisibly taught the values of doing the correct and good things in life. And I am looking at the Pudukot school. I am quite impressed by the activities of the school. Its dynamic leader, Mrs. Supriya, the principal of the school, under the guidance of Mr. Ram Narayanan. Its serene and beautiful setting, the like of which very few schools in Kerala are situated. Schools in urban areas, you will find, live in congested surroundings, not knowing what the activities of a village are. And here, admirably, the situation of the school is such that it is in serene and beautiful surroundings. It is as if nature has carved out the school in its present form, and the interest taken by the management and development of the school is tremendous. I myself founded a school in that sense, though I am a policeman, and police and education remain far away in a large part of the sense. I founded a school in Kaladi. Kaladi, you must have all heard, because it's the birthplace of the greatest Hindu of all time, Shankaracharya. And under the auspices of Sringeri Shankaracharya, the Sringeri Shankaracharya, in his own wisdom, rightly or wrongly, made me his Senapati, and then gave me this title that I would be the Senapati of the Sringeri jurisdiction, mostly spiritual in nature. And I owe a great deal to that great man. And after retirement from service, at the prepared age of 58, I took up the trusteeship of the Shankara Vidyalaya, it was called. It was constituted more like a company, and I was named its managing director, and beautifully surrounded by hills all round. Area of 60 acres in extent is a large area, and already the college, Shankara College of Commerce, Arts and Science was situated here. It was situated in Kaladi, and the first administrator was none other than one Krishnaya, who was reputedly one of the wealthiest people in the old Travancore kingdom, and a man of great vision who founded that college. And it was my pleasure succeeding him at a point of time. And then building up a school, I know the difficulties of starting a school almost from scratch. You have done a wonderful job here with tall and good buildings. A lot of facilities are being built up. And I think Mr. Ram Narayan has a future vision. If I come back to this place after 4 or 5 years, and I can warn you that I'll be still around. And I'll be able to see the progress made by this school.
taking a leaf out of my experiences in life, naturally looking at the progress of the school, I find evidence, the early evidence I would say, of leadership potential among the students here. Some of you, everybody cannot become a leader, there will be no followers. Some of you, a small percentage I am sure, will be leaders of society. And looking at the marks you have achieved in your lifetime during the ICSE examination, 10th examination and 12th examination. Some of the girls and boys are stars, and maybe from amongst them will arise one or two individuals who are there to lead the society for the future. We are preparing the seeds now so that your future is certain and good, and you will do in turn good to society. I myself studied in a small school at Vadakkanjeri. We didn't have the facilities that you have today. The school was at the end of the Agraharam, LP school as it was called. And there was only one simple barrack, structure-like thing, which is a school, and a small hall in which all the classes from 1 to 8 or 10, whatever, was placed in the same hall without partition. We were asked to sit on the sands spread in the school room. No partition hall, so people could see what was happening in the second class, third class, fourth class, fifth class, and so on. It was an enjoyable experience. At that time, we never knew that these were shortcomings to prepare people for a modern age. You are fortunate that you are the forefront with computers and what you have not. Preparing you for a technological career ahead of you. Technological career is the best career that we can choose. And I am sure that amongst you, we will be able to locate leaders of tomorrow. Leadership also consists of certain values in life. I read a book maybe 65 years back when I was in Naga Hills in a place called Makokchang, where I was an assistant political officer, all at the grand age of 23, 24, living amongst the tribals of India, living in the midst of insurgency, because the first place in India to go for a full-fledged insurgency within the country was in Naga Hills, and that was in the year 1954. And you may be surprised to know that even at that point of time, the 50s, the Naga insurgency was supported by the Chinese government. People used to get training. They were given arms and all smuggled through Burma, the hills and forests of Burma, impenetrable at its best, and coming back to India via the India-Burma border in the northeast of India. I have worked extensively in that area. Northeast of India is my second home in that sense. And working in Makokchang and later on at Mon, on the Indo-Burman border, yes, amongst the tribals, headhunting tribals that too. And the people, village elders, the tribal leaders came to my house to see me very often. And they found in me a good person to be friend with. And they were satisfied if I presented them a bottle of rum. That was the standard drink in that area at that point of time. I grew reading this particular book. Defeat into Victory was the title of the book, written by Field Marshal Slim. You may not have heard, he was a great figure 80 years back, more than 80 years back, an outstanding personality
of the British forces, of the Allied forces. And he was given charge of the Southeastern War Theatre. And he said, the first quality of a leader, in fact I am coming to a first quality, other qualities I may even forego. The first quality of a leader to be born, now or in the future, is that a person must be spiritual in nature. If a person is not spiritual in nature, I can tell you very honestly that the chances of you becoming a true leader, not a type of political leader, all that we have. True leader comes out of being a spiritual person. Minus that, you are not a leader. Other qualities only follow you. So Slim was a person, he personified a spiritual part of being. And I was a great admirer of that personality at a young age, and was driven by the advice he gave to people who followed him in the career. And I'm not talking only of military leadership, I'm talking of political leadership, administrative leadership, scientific leadership, academic leadership. These are all leadership of different kinds. My main activity or experience was in the nature of fighting insurgency, let us say, or finding a leader in amongst the police forces in India or outside Kerala, so to say. Having said that, I must touch on the next question of Palakkad. I am not sure whether all of you young people are aware of the existence of these great leaders during the 19th century. The biggest of them all was Sir C. Shankaran Nair, who was a lawyer of eminence and practiced in the Madras High Court. And by dint of very hard, very intelligent outlook in life, he was made, I'm not going into all his past history, touching on a milestone. He became a member of the Viceroy's Council, something like our Union Cabinet today. He was made a minister, Viceroy's Council, during British times, height of British times. You know, the early part of the 20th century was called rightly the high noon of the British Empire, where British eminence came to the real forefront of world polity. And Curzon, Lord Curzon, as Viceroy of India, represented that area of life. And the high noon was personified by Lord Curzon. And Shankaran Nair had the temerity to resign from the Viceroy's Council in 1919, when we had what is called the Jallianwala Bagh massacre in 1919, where hundreds of innocent Punjabis were killed in Amritsar by a Britisher named Brigadier General Dyer. I think he was a madman, to open fire at that time in an enclosed atmosphere where people had no way to escape even. I have visited that place several times to understand the mind of a madman. And unfortunately, at that point of time, not the Indian opinion in that sense, because Indian opinion, politically speaking, great leaders were there like Mahatma Gandhi. They were against that Jallianwala Bagh incident. They spoke against it. They revolted against it. They striked against it. But the British public opinion
This was indeed a heroic act, and he was lauded by the British royalty and all the others. In fact, an apology is due from the British Empire even today for the acts committed in 1990. So I will touch briefly on Shankara Nair and give you this picture of him as an outstanding personality. I am confining myself only to Palakkad district, from Palakkad. He is from Uttappalam, so to say. The second man that comes to my mind is that of V.P. Menon. I don't know how many people know about him now here. He is also from Uttappalam side. And as a lad of 14 years old, he ran away from home. He came from an ordinary lower middle class background. And he went away to Bangalore to work in the Kolar mine field. Worked for 3 years till he was about 16 or 17. The conditions were very harsh. The payments were very, very low. He held the lowest position possible. So he ran away from there, came back to Uttappalam for a short while. And then the urge for him to move on in life, because Uttappalam never offered any opportunity at that point of time. He went to Delhi via Bombay. He tried his hand in Bombay. He couldn't get a proper job. He had to go to New Delhi. And fortunately for him, within a short time, around 1912, I am talking 110 years ago, in what was called the Reforms Office in the Secretariat, at the lowest level, the person who has to write the address in letters, send it across. And from that lowest level, without much of a formal education, no qualifications, so to say. Those were the great days of what was called the Indian Civil Service, if you know what ICS meant. It is more than what IAS means today. It was a very elite sort of service. He was not a member of that. He was at the lowest end of the world. From there he worked his way through so many. There were 650 states in all. A few states of consequence. Others, the small minor states spread throughout India. And V.P. Menon was responsible for integration of all the 650 states in the Union territory without too much of bloodshed. And when he, at that point of time, towards the end of 47, early 1948, he went to Bikaner, presented with the idea that Bikaner state should integrate with India. He came out with a gun to shoot him. So V.P. Menon told him, "You can shoot me dead, I will be no more. But the idea of integration will remain. India will integrate with your state." Such is the caliber of a man, V.P. Menon. The third person that comes to my mind is V.R. Krishnaiah. I don't know how many of you now have heard of V.R. Krishnaiah. One of the greatest legal minds of the 20th century, I would say. One of the great minds. He is on par with a man like Rani Palkiwala. And a multifaceted personality, if there is one, if you want to define a multifaceted personality of the 20th century, it was indeed V.R. Krishnaiah. Krishnaiah, I knew him fairly well in his older age. When I joined service here, came to Trivandrum, he was the police minister here, remember. He was started as a lawyer in the Tellicherry courts, where his own father was the leading lawyer. Ram Iyer he was called. And succeeding him was his son V.R. Krishnaiah. And the second son was V.R. Lakshminarayan, also practiced there.
A little later, V.R. Lakshmi Narayan, outstanding man, outstanding police officer of his times. He joined the Indian Police Service in 1951. And now, of course, he's no more. He died at the age of 90 in Madras, where he is well settled. V.R. Krishnaiyer was given by the Bombay High Court and its office bearers and all that, the title of a legal legend in India. He was in a real sense, he was a legal jail. And you know him as a person who gave the eminent judgment in 1975 when unseating of Indira Gandhi was tried. She was the Prime Minister at that time. He gave one of the great judgments of all time, that the Prime Minister will remain in position, but will not have voting rights in Parliament. So she'll have two responsibilities: not to vote in Parliament, though she was a member of Parliament. Secondly, that she will present herself in Parliament from time to time as the Prime Minister of India. That judgment has gone down well in history and is being repeated ad nauseam in many other countries. They follow suit and quote V.R. Krishnaiyer whenever they come to a legal tangle. That is V.R. Krishnaiyer for you. And at the age of 65, when he retired from the service, he did not accept any government job, any advisory position, any remunerative position. He retired, he said, I will be there to help citizens of India, citizens particularly of Kerala, and made Cochin his headquarters, and made a great contribution to the society of Kerala. The other person that comes to my mind, I want to finish it with one or two more people. T.N. Seshan. Incidentally, T.N. Seshan is distantly related to me. That is one part of it. Apart from that, if you ask me, who was the greatest bureaucratic leader in India in the 20th century, starting from 1900 to 2000, I will name T.N. Seshan as a person. He modified the electoral affairs of the country. He was a leader born, and I had occasion to work with him closely in the 70s when he was in the ISRO, I was also in the ISRO, and we formed 3 Malayali team with M.A. Vellodi of the Indian Foreign Service as the leader of the administrative team. T.N. Seshan was a joint secretary at that time, the Department of Space in Bangalore. And I was located in Trivandrum in the Vikram Sarabhai Space Center as a chief controller. At a young age, I was given heavy responsibility to be with the scientists, to understand the scientific temper, to understand the scientific world. I came across a number of scientists, not only in Trivandrum, but throughout India, because science is not limited to Palakkad or Trivandrum or Kerala. It is universal in nature. So I would like to remember T.N. Seshan for his great acts as Chief Election Commissioner in India. There was no other Chief Election Commissioner before him, nor there will be ever another one after him, a man like T.N. Seshan. Having talked of T.N. Seshan, I want to talk of K. Kasturirangan, who comes from this part of the world, one of the great scientists of his time. He must be now 82 years old. I knew him fairly well because both of us belonged to ISRO at that time. And he was recognized even by the age of 30, 32. He was given the position of Joint Secretary to Government of India, a rare responsibility at a very young age. Even IAS officers used to become Joint Secretaries at the age of 45. This man at the age of 32 was given this honor.
largely thanks to Vikram Sarabhai, one of the greatest scientific minds of the 20th century. And Vikram Sarabhai, under his leadership, he did his schooling and I think college education in Bombay. And from Ram Narayan Ria College, he went to Ahmedabad, what is called the Physical Research Center, Physical Research Laboratory. Its director was Vikram Sarabhai. Under him, he did his PhD. And later on, when PRL in Ahmedabad was integrated with ISRO at that time, he became part of the ISRO. That is how I came into contact with him in a more intimate way. Having said that, I must also touch on one young person of real eminence, time will prove, of Raj Subramaniam from Chatapuram. From Chatapuram to the corporate ladders of America is a long haul. From a young boy from Trivandrum studying in the local school to rise to great eminence is not easy at all. And such a person was this young boy, to become the chief executive officer of a great company called FedEx. And the founder was none other than F.W. Smith, a legendary figure. If what J.R.D. Tata is to India, Fred Smith was to America. That's the sort of eminence of that person. And Raj Subramaniam joined at the lowest possible level, because in 1991, when he had completed his education in the US, he was trying to find a job. And at 24, he had got married also. He would say, "You got married me very early, a child marriage." But I thought that was a proper thing to do at that point of time. And to join FedEx at the lowest level possible. In fact, they laid a condition that for processing his H-1B visa, they won't give him the money. He has to pay for it. It is not the responsibility of the company to pay for it. Anyway, he underwent a lot of difficult times in the early years of his life in America. By dint of hard work, devotional work, you must be devoted to the work you do. He, within 30 years, he is in his 50s today, became the CEO of FedEx, an important leader of American corporate society, and a great public speaker even by American standards. Incidentally, I should not say this, but I am urged from within to say that Raj Subramaniam is my own son. So with these few words, I will end my rather long talk to you, because I don't think I'll get another opportunity to talk to you in the years ahead. Aged as I am, still there is some spirit left in me. And looking at all of you, I am greatly enthused that I want to do my part to society at this age, that I am capable of. The political leadership of Kerala has failed you. I think each of you will have to take care of yourself. That is the sort of situation. Young people from Kerala are going away from here in droves to other parts of India in search of employment. I was talking to a friend of mine only last week, who was a correspondent of Economic Times for a number of years and settled somewhere here. He told me he made a survey of people about 20 miles around the place he lived. There are only old people there. Young people all fled. Formerly, people used to go after graduation. Now people are going away after the 12th class. Whatever job they get,
whether in the Gulf country or Canada or Australia or wherever, they are prepared to go. I hope the same fate doesn't await you. By the time all of you graduate and grow into manhood or womanhood, you will find a place in the sun here. And Kerala will become a more developed society. It is all the foundation for growing well. We must make use of this foundation. And I think Kerala is ahead in many respects because of two factors which many of you forget. One is Travancore as a native state, Cochin as a native state. They were far ahead of all the other states in India, including presidencies. They gave importance to education. They gave importance to health. The first surveyor, Surgeon General of a state was from Kerala. If you remember, Mary Lucas in 1935. In 1935, when I was born in Malakkanjeri, there was no doctor 6-mile radius of Malakkanjeri. So you can imagine, 1935, a lady from Travancore was made the Surgeon General of that state. Second was the eminent Anna Chandi, who was made a judge of the Kerala High Court in 1953, the first woman to become a High Court judge anywhere in India. And thirdly, I am talking of women and woman empowerment. Fatima Bibi was made a judge of the Kerala High Court early 80s. Later on, she didn't become even Chief Justice, she retired as a High Court judge. And because of her hard work, the Shah Bano case was the limelight at the time. And Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India, and he made her a judge of the Supreme Court of India. She was the first woman Supreme Court of India. She is still with us in Pathanamthitta district. And it's a great achievement for a lady. I think these three persons will be inspiration, particularly of the young girls here. And for the men, people like T.N. Seshan and all that will make you leaders of tomorrow. Thank you very much. Thank you, sir. We are really honored by your gracious presence with us today, and we have been enlightened by your thoughts. Thank you, sir. The happiest people are those who lose themselves in the service of others. I take immense pleasure in requesting a guest of honor, a true social worker, Srimati Sumati M., President, Mannapra Grama Panchayat, to speak a few words on this occasion. Ma'am, please. ചടങ്ങിന് ഈ ഒരു ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിന്
ഭവൻസ് വിദ്യാമന്ദിറിൻ്റെ 22ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നല്ലൊരു ചടങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുന്ന ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഇതിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊൻതൂവൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണമ്പ്രയിലെ മഞ്ഞപ്രയിലെ ഈ ചെറിയൊരു കുഗ്രാമത്ത് ഈ ഗ്രാമത്തെ അതിൻ്റെ പൊൻതൂവൽ ഒന്നുകൂടി ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച 100% വിജയത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും എത്തിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിനും അതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിലും പ്രത്യേകം എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഞാൻ അറിയിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഈ പൊൻതൂവൽ എന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു, കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു DCC സെൻ്ററായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ എന്താ പറയുക നമ്മളോട് സഹകരണം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലല്ല അവർ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വേണം എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ടീച്ചറെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വരുന്നത് കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനോടൊപ്പം കൂടെ നിന്ന് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ചെയർമാൻ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഈ ചടങ്ങിന് ഈ ധന്യമായ മുഹൂർത്തത്തിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിലും വാർഡിൻ്റെ പേരിലും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. Men are rich only as they give. He who gives great service gets great rewards. I'm very much pleased to call upon our guest of honor, simple yet elegant personality, Srimati I. Hasina, President, Pudukot Grama Panchayat, to address the gathering. Ma'am, please. Good morning to all. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം. നേരത്തെ സുമതി ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ചു, അധ്യാപകരായ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നും വിട്ട് 5 വർഷം മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ മുതലുള്ളത്. എങ്കിലും എല്ലാ സ്കൂളിലെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് അതിൽ പരമാവധി പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും. കൂടാതെ കണ്ണമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എന്നെ കൂടെ ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള അതിയായ സന്തോഷം ഇവിടുത്തെ നേരത്തെ HM സുപ്രിയ മാഡത്തിനും മറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ നേരത്തെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു അവതരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേവരെ ആനുവൽ ഡേയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്കൂളിലും ഇത്ര ഡിജിറ്റലായിട്ട് ഇത്രയും വളരെ നന്നായി അത് സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് കാണത്തക്ക രീതിയിലും ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ഫുൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൃത്യം 9 മണിക്ക് തന്നെ പരിപാടി കൃത്യസമയത്ത് ഇവിടെ തുടങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അധ്യാപകരുടെയും കൂട്ടായ ആ പ്രവർത്തനം എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞാലും മതിവരാത്തതാണ്. കൃത്യം 9 മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും റെഡിയാണ്. അപ്പോഴും പേരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സീറ്റുകളാണ് പകുതിയോളവും ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നത്. പിന്നെ വന്ന് ഫില്ലായി, ഇനിയും ഫില്ലാവാനുണ്ട്. ഏത് ആനുവൽ ഡേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും പലരും പറയും രാവിലത്തെ പ്രസംഗമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കഴിയട്ടെ, അത് ഭയങ്കര ബോറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളുടെ പരിപാടി വരുന്ന സമയം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കും. കാരണം 20 വർഷമായി ഈ എയ്ഡഡ്, അൺഎയ്ഡഡ്, ഗവൺമെൻറ് 3 മേഖലകളിലെ സ്കൂളിലും പുതുക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ 2 സ്കൂളിലും അധ്യാപികയായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ കാലത്തൊക്കെ ആനുവൽ ഡേയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പരിപാടികൾ കുട്ടികളെ അവതരിപ്പിക്കുകയും കുട്ടികളെ വിവിധ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് താൻ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് 1ാം സമ്മാനം കിട്ടണമെന്ന വാശിയോടുകൂടി കുട്ടികളെ തയ്യാറെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപികയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് എത്ര ദിവസമായി ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി കൃത്യസമയം നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾക്ക് പകർന്നു തന്ന സന്ദേശം മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, ഏകദേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏജൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പകർന്നു തന്ന ആ ഒരു ജീവിത സന്ദേശം ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയില്ല, പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
VR കൃഷ്ണയ്യർ തുടങ്ങിയവരുടെ ജീവിതം നാം എങ്ങനെ പകർത്തണം. സ്വന്തം നേരത്തെ പറഞ്ഞു പഠിച്ച വിദ്യാലയം വടക്കഞ്ചേരിയിലെ ഒരു സ്കൂൾ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇടത്തിൽ സ്കൂളാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ആ സ്കൂള് അദ്ദേഹം മുൻപ് പഠിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇടത്തിൽ സ്കൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്കൂളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എങ്കിലും താൻ പഠിച്ച വിദ്യാലയത്തെ നമ്മുടെ ആ LP UP സ്കൂളിലുള്ള ആ ഒരു പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. നമ്മുടെ 1ാം ക്ലാസ് പിന്നെ വലിയ വലിയ ക്ലാസ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ആ UP സ്കൂൾ LP സ്കൂൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹം ആ പഠിച്ച സ്കൂളിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. കൂടാതെ താൻ പാലക്കാട്ടേക്ക് വരുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. താനൊരു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പാത്തി ശേഖരീപുരം, കാരണം ഞാൻ 5 വർഷം വിക്ടോറിയ കോളേജിലാണ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ കൽപ്പാത്തിയെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല ഒരുപാട് പ്രമുഖർ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് കൽപ്പാത്തി. അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും തൻ്റെ നാടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ആ ഒരു ആവേശം നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ പഠിച്ച് അന്തർദേശീയ പരീക്ഷയിൽ നേടിയ ജീവ ശിവദാസ് ഇന്ന് സ്പെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ആൾ MBBS തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നമ്മളെല്ലാം ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ആ കുട്ടിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും സ്കൂൾ അഭിനന്ദിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ നേരത്തെ അലമേലു CA പരീക്ഷയിൽ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ സ്കൂളിൻ്റെ മുന്നിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ആവേശം കുട്ടികൾക്ക് തോന്നണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കൊല്ലങ്കോട് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു CBSE സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ IAS പരീക്ഷയിൽ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആളുടെ ഫോട്ടോ ഇന്നും ആ സ്കൂളിൻ്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കാണുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കൂടാതെ ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ സമീപിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഢി നമുക്ക് അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏക പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ്. അത് ഒന്നുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്കൊരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏകദേശം 947 വിദ്യാർത്ഥികളും 69ഓളം ടീച്ചിങ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫാണ് ഈ സ്കൂളിലുള്ളത് എന്ന് ആനുവൽ ഡേ കൂടാതെ കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത്രയും അടുത്തുള്ളൊരു സ്കൂളിൽ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ന് ക്ഷണിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിലെ കരിക്കുലർ ആൻഡ് കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ ഇവർക്ക് മറ്റ് സഹോദയ ഫെസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് CBSEക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എങ്കിലും SSLC +2 ശേഷമുള്ള അവരുടെ കോളേജുകളിൽ അവർക്ക് ഈ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാനും മറ്റ് ദേശീയ അന്തർദേശീയ പരീക്ഷകൾ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള റിസൾട്ടുകൾ നേടാനും ഈ ചെറിയ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഈ പുതുക്കോട് കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും അവർക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ 2 സ്കൂളിലെ പൊൻതൂവൽ ചാർത്തിയിട്ടുള്ള ആ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളിൽ നമ്മൾ SSLC വിജയോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. SSLC +2 ഫുൾ A+ വാങ്ങിയ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങ് നടത്താറുണ്ട്. അതിൽ ഈ CBSE ഒന്നും നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളത്തെ കുട്ടികളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇനി പഠനത്തിൻ്റെ ഈ ആനുവൽ ഡേ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എക്സാമാണ്. SSLC +2 ഡേറ്റുകളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പഠനത്തിൽ അവർ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് വാങ്ങി CBSE കുട്ടികളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിജയോത്സവമാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അവരൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലത്തെ കുട്ടികളെ മാത്രം വിജയോത്സവത്തിന് ക്ഷണിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരും പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ അവർ CBSE പഠിച്ചത് അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വിജയോത്സവമാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത വിജയോത്സവത്തിൽ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവണമെന്നൊരാഗ്രഹം കൂടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും പഠനത്തിൻ്റെതായ ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വിജയം നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ആനുവൽ ഡേക്ക് പുതുക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for your inspiring words of appreciation. A winner is someone who plans to win, prepare to win, and expect to win. They don't do different things, they do things differently. Now it's the time we give due recognition to the aptitude and acumen of our brimming students, the future leaders of the society. It's time for the prize distribution. First, we are contented and filled with happiness to call upon our dearest alumna, Ms. Devika Sajesh, to receive the Kaushik Memorial Foundation Cash Award of Rs 5,001 given to the topper in Science Class 10. Also, I would like to add that she has secured full marks, 100 out of 100 in 3 subjects, Science, Social Science and Sanskrit.
To hand over the cash award of rupees 5,001, I would request our chief guest. Sir, please. Thank you, sir. Congrats, Devika. You have made us proud. Now, I would request our chairman, Sri Ramnarayan sir, to honor our chief guest with a pannada. Sir, please. Thank you, sir. Now to hand over a token of love to our chief guest, I would request our chairman, sir, and our vice chairman, Venkatesh, sir. Sir, please join with our chairman. Now I would request our chairman, sir, and vice chairman, sir, to hand over a token of love to our guest of honor, Mrs. Sumadi. Please. Now I would like to call upon Mrs. I. Hasina. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now we are going to honor our individual champions for this academic year, 2022-23. First, sports. To hand over the
individual champions, first standard boys, Advik Dibin. Girls, Hiba Fatima. Second standard boys, Arjun VS. Second standard girls, Advika A. Thank you, Sumati ma'am. Now I'd request Mrs. Hasina ma'am to hand over a few prizes. Ma'am, please. Under 10 boys, Ashwin VR. Girls, Nakshatra R. Under 12 boys, Prajwal R. Girls, Tirtha Prasad S. Thank you, Hasina ma'am. Now I would request our chairman, Shri Ramnarayan sir, to hand over a few prizes. Under 14 boys, Ebal R. Girls, Sadhika CH. Under 16 boys, Lidhu Krishna V. Girls, Sudina S. Thank you, sir. Now I would request Advocate Haridas sir to hand over a few prizes. Sir, please. Under 16 girls, Shreya KG. It is shared by 5 girls. Shreya KG, Fida Fatima, Krishna Priya CA, and Aishwarya Nandakumar. Thank you, sir. Now I would request Shri Goguldas sir to hand over a few prizes. Now let's move on to the next category, individual champions of cultural competition. LKG, Ameya Rajiv. UKG, Ved Aditya Krishna. Category 1, classes 1st and 2nd, Shravan A. Category 2, classes 3 and 4, Tirtha Prasad S. Thank you, Goguldas sir. Now I would request our treasurer, Shri Ravindran sir, to hand over a few prizes. Sir, please. Individual champions of cultural competitions, category 3, Deepika Sajeesh. Category 4, the prize is shared by Shribala D. and Shreya KG.
Thank you, Shri Ravindran sir. Now I would request our school management committee member, Shri Krishnan sir, to hand over a few prizes. Sir, individual champions of cultural competitions, category 5. Now, the much awaited event, trophies for the overall champions of this academic year. To give away the trophies, I would invite our Vice Chairman, Commander Venkatesh sir. Sir, please. First, let us announce the third runner-up, Kaveri House, with 251 points. The house captains of Kaveri House are receiving the prizes. Please encourage them. Please give them a big round of applause. And second runner-up, Genga House with 310 points. And the winner is Saraswati House with 341 points. The house captains of Saraswati House are receiving the memento. Thank you, sir. Congrats to our children. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul and creates happiness in both the giver and the receiver. I deem it as my proud privilege to call upon a senior teacher, Mrs. Jyotilakshmi PT, to propose vote of thanks. Teacher, please. Honorable Chief Guest, Guest of Honor, our management committee members, invited dignitaries, dear parents, beloved principal ma'am, my colleagues and my dear students. A delightful morning to everyone present here. I deem it my proud privilege to stand before you to spell out words of gratitude to each and every noble heart for their contribution towards the success of today's event. On the recollection of so many great favor and blessings, we now with a high sense of gratitude encourage us. We wish to express our gratitude to our chairman, Sri Ramanarayan sir, for presiding over this colorful festivity. Thank you, sir, for being with us and for your gesture of appreciation, which gladden our hearts. We convey our sincere thanks to you, sir. Vrinda Ramanarayan, the better half of our chairman, Sri Ramanarayan sir, is also with us today. I thank her for her gracious presence. Thank you, ma'am. I would like to express our wholehearted thanks to our guest of honor, Srimadi Sumadiyam, President, Mannapra Grama Panchayat, and Srimadi I. Hasina, President, Pudukkot Grama Panchayat. Their eminent presence has indeed added an extra spark to this function. Thanks to both of you. Thank you very much for your constant concern over the school. I am indeed grateful to our Vice Chairman, Commander Venkatesh sir, for his benign presence. Sir, we do keep your magical words so close to our hearts. Thank you, sir. We are really fortunate to have your guidance and support. Srimadi Usha ma'am, daughter of our founder, our manager's better half is also with us today to accelerate the zest and vigor of our students. I would like to thank her for being with us today. Thank you, ma'am. We are indebted to our Vice Chairman, Advocate Haridas sir, for his gracious presence with us today. Undoubtedly, your contributions on various aspects for the betterment of our school made a difference. Thank you, sir, for your unflinching support. I am pleased to thank our Secretary, Sri Anandanarayan sir, an unassuming and diligent person who has been always guiding us to move towards success. Thank you, sir.
I would like to thank our school management committee member, Sri Goguldas sir, for blessing us with his esteemed presence. Thank you, sir. I am indeed grateful to our treasurer, Sri Ravindran sir, for his kind cooperation, and we acknowledge the support rendered by him. Thank you, sir. From the depth of my heart, I thank the school management committee member, Sri Krishan sir, for his benign presence on this auspicious occasion. Thank you, sir. Let me express our wholehearted thanks to our administrative officer, Sri Harikrishnan sir, for his guidance in all our activities that ensures us to do the right thing in the right way. Thank you, sir. Our beloved principal, Srimati Supriya ma'am, has been the driving force behind this whole process. I would like to thank her for her systematic planning, timely execution, and unfailing support. Thank you, ma'am, for being an author of our ambitions. Our school has proved its standard over the years as a reliable source of inspiration for the students. It has been soaring high and touching lives. The credit goes to you, dear parents. Thank you for being the key players in our success story. Our sincere gratitude goes to all our alumni and well-wishers. Thank you for the solid support and your words of appreciation. With deep sense of appreciation, I recall the efforts of my colleagues. Your days of hard work did bear much fruit today. I thank you wholeheartedly for your stewardship. With grateful hearts, we recollect the valuable service rendered by the non-teaching staff. Thank you for being part of this celebration and the timely help. Our sincere thanks to the stage setters, photographers, sound and light engineers who added color and festivity to this program. The essence of the fruit is always tasted at the last, and we believe that last will be the best ever. Dear students, you are the central focus of not only today's program, but every moment of your stay in this temple of learning. Once again, with much respect and reverence, I thank everyone present here. I request everyone to be here till the end of the program and encourage our children. Let's put our shoulders on wheels to make this program a grand success. Have a wonderful time ahead. Thank you. Thank you, Jyotilakshmi teacher. With this, we wind up the official inaugural function. We all move on to cultural programs soon. Have a veil of time ahead.
കിനാവിൻ്റെ കായൽ കടവിൽ കൊലുസിൻ്റെ താളമായി വന്നു.
Ladies and gentlemen, a very pleasant morning to one and all. I am Uday Vasu. And I am Ryan Mujib. We welcome you all to the 22nd Annual Day celebrations of our school, Udbhavana 2K22.
Well begin is half done. May Lord Ganesha bless us. That was really graceful. The dancers enchanted the audience. The Bhagavad Gita is a manual for living, a book of direct experience. It instructs on how to live a productive life for attaining fulfillment. Here come our tiny tots of kindergarten to chant some verses from the Bhagavad Gita. They are Dishan B, Dhirav H, Ameya Rajiv, Gauri Parvati, Srirag Bose, Sanvi Shaju, Nayanika P, Diva K and Shivada S. അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അവിടെ ആ സൈഡിലുണ്ട്. ഓം നമോ Thank you, friends, for transiting us into a divine world. ഏതൊരു കാര്യത്തിനു മുമ്പും ഗണപതി സ്മൃതി നല്ലതാണെന്നല്ലേ നമ്മുടെ വിശ്വാസം? പരമശിവന്റെയും പാർവതി ദേവിയുടെയും പുത്രനായ ഗണപതിയെ പരമാത്മാവായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗണങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയുടെയും സിദ്ധിയുടെയും ഇരിപ്പിടമായാണ് ഗണപതിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. വിഘ്നങ്ങൾ അകറ്റുന്ന ദേവനാണ് വിഘ്നേശ്വരൻ. ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിലും ലോക വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുന്ന വിഘ്നങ്ങൾ ഗണപതിയെ പൂജിച്ചാൽ ഇല്ലാതെയാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. നമുക്കൊരു ഗണപതി സ്തുതി കണ്ടാലോ? അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജുവാന PS, അഹാന ഹൈദരലി, ആരാധ്യ EA, നിഹാര ഭവദാസൻ, ശിവദ A നായർ, അനേക P, ശ്രീലക്ഷ്മി S, അൻവിത A, ശ്രീനിധി MS, ശ്രീ സിദ്ധി ബിനോജ്, ശ്രീയ പ്രസാദ്, എസ്തർ ജോസഫ്, ആദ്യശ്രീ R and Angeline Marish.
பள்ளியம்மா வேறாண்டி தங்கதிய குராண்டி கண்ணடிய காணாண்டி அடியால மரக்கிழவன கிளி நல்லபடி வாழ சொல்லி இந்த மண்ணை கொடுத்தானே பூர்வக்குடி அம்மங்கர காணி எல்லாம் பாடி திரிஞ்சானே ஆதிக்குடி நாய் நரி பூனைக்கும் தான் இந்த ஏரி குளம் கூட சொன்னபடி எஞ்சாமி வாங்கோ வாங்கோ உண்டானி அம்பாரி அம்பாரி இந்தா இந்தா மும்மாரி எஞ்சாமி வாங்கோ வாங்கோ உண்டானி போடும் கோழிக்கு ஒப்பனை யாரு மயிலுக்கு மரப்பு கேட்டுக்கார விவசாயி சொக்கா மினுக்கு நாட்டுக்கார அகட்டி கருப்பட்டி பூதாங்கோடு மண்ணு சட்டி அதோட கூடு கட்டி ஆரம்பிச்ச நகரிங்க செஞ்சன ஜனக்கு ஜன மக்களே குட்டி சப்பு கொட்டு முட்டைக்குள்ள சட்டு கொட்டு அன்னைக்கு ரத்தம் கொட்டு கிட்டிக்குள்ள விட்டு வெட்டு மரம் வளர்த்து அழகான தோட்டம் வச்சு தோட்டம் செழித்தாலும் கடலே கரையே மனமே சனமே நிலமே புறமே இடமே தடமே எஞ்சாமி வாங்கோ வாங்கோ நாரி அம்பாரி அம்பாரி இந்தா இந்தா மும்மாரி எஞ்சாமி வாங்கோ வாங்கோ நாரி அம்பாரி அம்பாரி இந்தா இந்தா மும்மாரி. Dear audience, here is an announcement. After the programs of your children, you can collect the children from the entrance near the canteen. Please collect your children from the entrance near the canteen. That was indeed an energetic performance. We all have been not mischievous and naughty children, haven't we? If not, when can we be naughty? यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक isn't it? Yes, here comes the cute buddies of kindergarten with a rocking dance performance. Let's welcome Ruturaj R, Muhammad Aman PM, Arav Krishna yes, Vaishnav V, Naveen Krishna A, Rishikesh PA, Amirtesh R, Karthi S Jayan, Aneram K, Sayuj VS, Vedaditya Krishna, Jiffin G, Rene Krishna, Advik N, and Navanit KB. महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक
mistake better. Astonish anyone with his charm and playfulness. Yeah, definitely. His calmness, gentleness, and silence fill our hearts with joy. Let's welcome the tiny tots of kindergarten to perform an enchanting dance praising Lord Krishna. On the stage, Jyotsna V, Nazneen Fatima A.N., Gauri Parvati P, Tirtha K.S., Malavika Manoj, Daksha Sadish, Nivedita Rajiv, Ivana Mary Ranjit, Aditya S, Nainika P, Ridu Sajit, Deksha P, Hanna Jeevo, Sanvi Shaju, Kartika S and Shivada S. Here is an announcement. Muhammad Hisham of class 7B, please report the stage immediately. തിരുമുടിക്കെട്ടിലിന്നെന്തിനു മാതളപ്പൂതിരുകി കുറത്തി മാതളപ്പൂതിരുകി പീലി തിരുമുടിക്കെട്ടിലിന്നെന്തിനു മാതളപ്പൂതിരുകി കുറത്തി മാതളപ്പൂതിരുകി നീലക്കൺ പീലിയിൽ വാലിട്ടു കൺമഷി ചാലിച്ചതെന്തിനടി കുറത്തി ചാലിച്ചതെന്തിനടി പീലി തിരുമുടി കെട്ടിലിന്നെന്തിനു മാതളപ്പൂതിരുകി ആവണിക്കാവിലെ പൂരം കഴിഞ്ഞില്ലേ ആവഴി പോയതെന്തേ കുറത്തി ആവഴി പോയതെന്തേ ആളും വെളിച്ചവുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആലും തറയിലെന്താ കുറത്തി കാവൽ പുരയിലെന്താ നേരം കിഴക്ക് വെളുത്തു
തുറക്കും മുമ്പെന്തിന് കൊടിഞ്ഞൊറിഞ്ഞൊടുത്തു പുറത്തീ ഓല കുടയെടുത്തു താഴമ്പുവൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞിട്ടുമെന്തിനു ചോലക്കടവിലെത്തി പുറത്തീ ഞാലി തൊടിയിലെത്തി നീലി തിരുമുടിക്കെട്ടി നിന്നെന്തിനു മാതളപ്പൂതിരുകി മാരിയമ്മൻ കോവിൽ വേലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച മോതിരക്കല്ലെവിടെ കുറത്തി മോതിരക്കല്ലെവിടെ കാണുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ചുണ്ടത്ത് പൂക്കണ കുങ്കുമപ്പൂവെവിടെ കുറത്തി അമ്പിളിച്ചേലവിടെ നീലി തിരുമുടിക്കെട്ടിലിന്നെന്തിനു മാതളപ്പൂതിരുകി പുറത്തി മാതളപ്പൂതിരുകി It's a lovely performance. Change? Yeah, sure. What about listening to a story? Ooh, that's a wonderful idea. Like, people forget facts, but they are more and feel. Here come our story team of category 2 who secured first prize in the district level English fest to entertain us with a story. Uday, interesting thing is that only one child is narrating the story. The other 5 are giving suitable background sound effects for the story, but not with any musical instruments or electronic gadgets. The narrator is Nityasri Chakingal. For giving background sound effects, we have Manasa D, Deepika Sajish, Devananda P, Muhammad Hashim and Muhammad Hisham. A woman, skin it, clean it, cut it, cook it, and prepare the way I like it and feed me. The woman said, "But husband, are you not a hunter? Don't you have your spear, your bow and arrow?" He said, "I am your husband. If I tell you to clean it, you will. If I tell you to cook it, you will. If I tell you to turn into a leopardess, you will. Because I am your husband." The woman said, "Are you sure you know what you're asking?" The husband said, "Yes, I do, and do as you are told." The woman said, "Okay, husband." She then untied her baby and set him on the ground. That woman, her eyes became the eyes of a leopard, and her teeth became the teeth of a leopard, and her skin became the fur of a leopard, and her heart became the heart of a leopard. She turned to her husband and said, "Roar!" That man was so afraid that he ran to the nearby tree and climbed up and clung onto the dear life. That woman, that leopard woman, she chased the herd this way, she chased the herd that way. She caught one bush calf and dragged it to the place where the baby was lying. That
woman, her eyes became the eyes of a woman, and her teeth became the teeth of a woman, and her fur became the skin of a woman, and her heart became the heart of a woman. She skinned the bush calf, cleaned it, cut it, and roasted it, and prepared it the way her husband liked it. She turned to her husband and said, "Husband, come down, eat." He did not. He was scared. At that moment, the baby began to cry. She took the baby and fed her. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. It was then and only then the husband. But before they left, the wife told her husband, "Husband, my name is woman, and I am capable of anything that you ask of me. So in future, be careful what you ask for." And they walked and they walked and they walked and they walked. So my dear people, woman is a complete circle. She is both soft and powerful. Love her, respect her. Thank you. That was an inspiring story. The words spoken seem to have etched into our hearts. Hats off to the team. The woman is a complete circle. She is both soft and powerful. നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാലോ? എവിടേക്കാ? ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക്. കല്യാണ വീട്ടിലേക്കോ? അതെ. 1ാം ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കല്യാണ വീട്ടിലെ തിക്കും തിരക്കും കണ്ടുവരാം. അവിടേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാൻ ഇതാ വരുന്നു ആരവ് പി, അക്ഷത് എസ്, ആദിത് എസ്, ഇഫ്രാസി ആർ, ഇഷാൻ പി, ഋത്തിക് ആർ, ഇയാൻ അൽഹാദി, അർപ്പിത് എസ് കെ, അനശ്വര എസ്, ഗായത്രി ജി, നിധിയ വി കെ, അതിഥി വി, ഭവിഷ്ണ്യ ബി, അൻഷ ഫാത്തിമ, ആദിത്യ മേനോൻ, ആദിദേവ് വി, ആദിത് എസ്, വിഘ്നയ വി, ഇവ മേരി മൈക്കൽ, ശ്രേയ കെ വി, നിയ മെഹറിൻ എ ആൻഡ് വൈഗ വിജയ്.
ഇവിടെയും തിരഞ്ഞു അവിടെയും തിരഞ്ഞു ഇവിടെയും തിരഞ്ഞു എവിടെയും കണ്ടില്ല എന്റെ മൂക്കുത്തി കണ്ടില്ല മൂക്കുത്തി മൂക്കുത്തി കണ്ടില്ല മൂക്കുത്തി മൂക്കുത്തി കണ്ടില്ല തജം തണം തദിം തണം തജടു തജീകു ധീം തദോം തജം തണം തദിം തണം തജടു തജീകു ധീം തദോം തജം 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 തങ്കക്കിനാവെന്ന തട്ടാത്തി ചന്തത്തിൽ തീർത്തോരു മൂക്കുത്തി ചെന്താമരപ്പൂവിൽ വീഴുന്നു അതോ ചെമ്മാന പൊയ്കയിൽ പോയുന്നു തുടവാൻ ഞാൻ കുടഞ്ഞ് ഉടലാകെ തിരഞ്ഞ് എവിടെയും കണ്ടില്ല എന്റെ മൂക്കുത്തി കണ്ടില്ല മൂക്കുത്തി മൂക്കുത്തി കണ്ടില്ല മൂക്കുത്തി മൂക്കുത്തി കണ്ടില്ല
That was a wonderful performance. Dancing is like dreaming with your feet. If you want to blink, do it now because our next performance will definitely fascinate you. Please welcome our students from 2nd grade to entertain us with a mind-blowing dance performance. They are Ameya Manjunath, Abhinav J, Aparna C, Daivik D, Sarang M, Risa Fatima, Sribala R, Veda M, Alsinan S, Abhinav PS, Akshaj P, Anainath S, Navami R, Akshaj V, Danmaya G, and Hania Shamir. டிஃபன் பாக்ஸ் சமைய கட்டு அயன் பண்ணு யூனிஃபார்ம் மேத்ஸ் கிளாஸ் நீல் டவுன் பெஞ்ச் மேல ஏறி நில்லு. லேட் நைட் பாலிஷ் போட்டு அழுக்கு சாக்ஸ வாஷ் பண்ணு. டெய்லி லேட் கெட் அவுட். தூக்கம் போச்சு டயர்ட் ஆச்சு. ஹோம் வொர்க் எஸ்கேப். டெய்லி இதே வேலையா போச்சு. சிச்சிலிக்கி பிச்சிலிக்கி. பிம்பிலிக்கி பிலாபி. குட்டி போனி டெய்லு கியூட்டா கையில் மாட்டிக்கிட்டா நிலவோடு மார்னிங் வாக்கா கியா முய்யா டாக்கா சும்மா இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டு ஓடி போட்டா பேபி மம்மி நான்தானே பேபி டாடி நான்தானே எந்த உலகம் நீதானே எந்த இதயம் நீதானே ஏ ஹே 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 ஏ ஹே 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 ஹே
ഹിയർ ഈസ് ആൻ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്. പേരൻസ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനായി സ്റ്റേജിന് അടുത്തുള്ള ക്യാൻറ്റീൻ അടുത്തുള്ള എൻട്രൻസിൽ വരേണ്ടതാണ്. ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ക്യാൻറ്റീൻ അടുത്തുള്ള എൻട്രൻസിലേക്ക് പേരൻസ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി വരേണ്ടതാണ്. Now that was fabulous. Do you love to see backwaters? Yes, of course. Who doesn't love it? But in Palakkad, where can we see it? Don't worry. Here, our second standard students are going to blossom in the backwaters. Let's enjoy. Our little flowers are Janath K. Jinson, Punya K.P., Sriniga R., Vaiga P.N., Sayantiga C.J., Aditri J. Kumar, Nurauziha Fatima, Sriya S., Harshini P.S., Atwika V.S., Atmika M., Devananta S.R., Irene Anna L. Dos, Shriya S., and Shresha Jairaj.
Marvelous. Doves are the symbols of peace, freedom, or love. Now let us dance with our little doves to the beats of a melodious song. On stage, Ahana M, Fatima Shafreen, Anvia Mary Saji, Aradhya R, Aishwarya T.S., Ani Haji, Aradhya Das V.S., Vedika C, Aniha G, Punya S, Anvida M, Ajnal Sebastian, Nivedita S, Nivedya S. വാതുക്കല വെള്ളരിപ്രാവ് വാക്ക് കൊണ്ട് മുട്ടാണ് കേട്ട് വാതുക്കല വെള്ളരിപ്രാവ് വാക്ക് കൊണ്ട് മുട്ടണ കേട്ട് തുള്ളിയാമിന്നുള്ളിൽ വന്ന് നീയാം കടലിൽ പ്രിയളേ നീയാം കടലിൽ
വെള്ളരിപ്രാവ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? പറയാനുണ്ടോ, സൂപ്പർ അല്ലേ? പിന്നെ നിന്റെ ഇഷ്ടദൈവം ആരാ? എന്താ സംശയം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ. കൃഷ്ണന്റെയും രാധയുടെയും എന്തെല്ലാം കഥകളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ശക്തി ദേവിയുടെ അവതാരമായ രാധ ബൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ഓടക്കുഴൽ നാദം കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം മറന്ന് നൃത്തം ചെയ്യും. രാധയില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? 3ാം ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാധാകൃഷ്ണ നൃത്തം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ? വേദിയിൽ നിവേദിത KB, ആര്യശ്രീ R, ശ്രിയ S, ഋതിയ RK, മിൻഹ S ഹാജിറ, തനിഷ KM, അമയ പ്രകാശ്, ഐറിൻ സാറ ജോബി, ഗായത്രി V, അഷ്ന A, അൻസിബ അസീസ് ആൻഡ് ഹരിത A. मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। आज जरा निज भाग्य में देखो जाए स्वयं ही वारी, जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है प्यारी। मंद सुगंधित पवन चले देखो होकर मत भारी, राधा के संग रास रचाए कान्हा कुंज बिहारी। प्रेम रूप धर कर आए हैं देखो प्रेम पुजारी, स्वर्ग उतर आया धरती पर सृष्टि है आभारी। कण कण बोले जय मुरलीधर जय विश्वान दुलारी। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मनवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी।
It was really captivating. It felt like Radha and Krishna were with us. Yes, a blend of cosmic tune, cheerful music, and rhythmical footsteps. Let me ask you all a question. How many of you are Vijay fans? I am a huge fan of Vijay. Wow, so many. Our next performance will be an amazing experience for you. Be ready to tap your feet with our brimming buddies of 3rd grade. Here come Mahin Kalathingal, Ashwin P.A., Ayush A., Aditya Girish, Rohan K.A., Diljit D., Shreyas S. Keshav, Nivin M., Anurag R., Pranav Krishna S., Shivadev E. Ajiv, and Nikit K.H. Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibanda, Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu. Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibanda, Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu. Super
സ്പെക്ടാക്കുലർ പെർഫോമൻസ്. ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ഒരു യോഗ കണ്ടാലോ? കാണാം. യോഗയെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിയാമോ? ഇന്ത്യൻ പൗരാണിക ആരോഗ്യ പരിപാലന സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യോഗ. തിരക്കും മത്സരവും വ്യാകുലതയും നിറഞ്ഞ ആധുനിക കാലത്ത് മനുഷ്യന്റെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാൻ യോഗയ്ക്കുള്ള കഴിവ് അതുല്യമാണ്. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനവുമായി എത്തുന്നു രോഹിത ആർ, സാധിക എസ്, നിവേദ്യ ടി എസ്, ആഗ്ന ബിജു, ദീപിക സജീഷ്, ആര്യ പി, തീർത്ഥ പ്രസാദ്, ഇഷ എം, നന്ദിക എം, വരീഷ് എസ്, ബിജിൻ കെ ബി, ആയുഷ് അനിൽകുമാർ, ഹരിനാരായൺ ജഗദീഷ്, മാധവ് കൃഷ്ണ എസ്, സോനിത് എസ്, ആദിഷ് ഉണ്ണി, അഭിഷേക്, അനുഷയ എസ്, ശ്രിന്യ എസ്, ജയശ്രീ കെ, വൈഷ്ണവി ആർ, കൃഷ്ണപ്രിയ സി എ ആൻഡ് മൗഷിയ എസ്. जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशं
sharp 2 o'clock.
Hello, hello, hello. Check. Hello, 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 hello. Check. Hello, hello.
Dear students, here is an announcement. The participants of music are requested to report in the yoga room. The participants of music, please report in the yoga room. Dear audience, here is an announcement. 5Bയിൽ പഠിക്കുന്ന ഹരിഹരൻ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 5Bയിൽ പഠിക്കുന്ന ഹരിഹരൻ.
All are requested to be seated inside the shamiana. Be comfortably sit. We are going to start our program shortly. A warm good afternoon to everyone. Once again, we cordially welcome you all to the 22nd Annual Day celebrations of our school, Udbhavana 2K22. We, the Bhavans family, are back with a lot more wonderful performances. What you witnessed today is the fruit of hard work by our dedicated and enthusiastic teachers and children. Learning a musical instrument is challenging, isn't it, Nityasri? Yeah, of course, it demands fine motor skills and coordination. It develops children's listening and thinking skills, imagination and perseverance. Let's begin the afternoon session programs with a stunning instrumental fusion by our budding artists. We have Agash R and Harinandan U on Chenda, Navneet Sanil on Edaka, Devaprasad P, Abhijit K, Amarnath M and Sohan Shaji are playing the keyboard. Nimisha PS on violin. Devadat A on Mridangam and Vaishnavi Rajiv on Jalra. Let's welcome them with a big round of applause.
That's a wonderful performance. The movement of your fingers was precise and perfect. Hey, did you know that musical instruments have been used since the earlier times for a variety of purposes, ranging from musical concerts to accompaniment of dances, rituals, work and medicine? Is it? That's news to me. Well, here we have our young and talent buddies from grade 7, 9 and 11 to soothe our ears by performing instrumental music with keyboard. Oh, I would love to hear that. Let us give a big round of applause and welcome Dev Prasad P, Abhijit K, Amarnath M, Sohan Shaji, Deepika Sajish, and Atulya Kalyani, CS.
ഗംഭീര പ്രകടനമായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ അതെ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന? ഒന്നുമില്ല, കൃഷ്ണലീലകളെ കുറിച്ച് എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതിയാവില്ല അല്ലേ? അത് ശരിയാ. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു കൃഷ്ണലീല നൃത്തം കണ്ടാലോ? രംഗത്ത് സേറ മേഴ്സി ജെയ്സ്, ദിയ ഷാനവാസ്, നിവേദിത TS, നിസ്വാന കൃഷ്ണ, ഇമയ പ്രസാദ്, ആഷിക ഫിറോസ്, സാദിക CH, ശ്രീലക്ഷ്മി A, ശ്രീനന്ദന പ്രസാദ്, അഖില ഫാത്തിമ, ദിൽഷ D, അനന്യ V and ദേവപ്രിയ S. செய்த லீலை சொல்லிலடக்க
That was a lovely performance. We felt the presence of Krishna amongst us. Mehendi is the beautification of the brides, a ceremony which takes place by smearing henna on the bride's feet and palms. And during this ceremony, traditional songs were sung and celebrated together. Here we have a beautiful dance performance by the little girls of class 4. They are Bhaveda PS, Abhirami Ninesh, Anushka Vinod, Imaya Jayan, Ritika M, Shraddha P, Anashwara Udayan, Srileya R, Archana NP, Tara Santosh, Aradhya S. Nair, Ritika S, Abhirami PJ, Netra H, and Aditi KN. Let us sit back and enjoy. மருதாணி
Well done, my dears. നിന്നെ കാണാൻ എന്നെക്കാളും ചന്തം തോന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണേ എന്നിട്ടെന്തേ നിന്നെ കെട്ടാൻ ഇന്നുവരെ വന്നില്ലാരും. എന്താണ് പെട്ടെന്നൊരു നാടൻ പാട്ട്? നാടൻ പാട്ടുകൾ എന്നും എല്ലാവരെയും ഹരം കൊള്ളിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമുക്കൊരു തുളു ഭാഷയിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി നൃത്തം കണ്ടാലോ? വേദിയിൽ നൃത്ത ചുവടുകളുമായി എത്തുന്നു ധനുശ്രീ ഡി, അനന്യ ആർ, ജ്വൽ മേരി രഞ്ജിത്ത്, ആരാധ്യ കെ ബി, ശ്രീനന്ദ എസ്, നന്മയ വി കെ, നക്ഷത്ര ആർ, ശ്രീലക്ഷ്മി ബി, ആദം ജെയ്സ്, തീർത്ഥ പ്രസാദ്, നന്ദിക എം, ഇഷ മനോജ്, നിരുപമ കൃഷ്ണ, ആരാധ്യ പി, ആയിഷ സിൽന, സുബ്രഹ്മണ്യൻ വി വി, ബിബിൻ പി ആൻഡ് ആരോൺ ജയകുമാർ.
താനേ താനാനേ താനാനാനേ തനേ താനേ താനാനേ താനാനാനേ. We can't stop ourselves from singing that song. That was really a spectacular performance. Have you ever been to Sri Purnatrayesha temple? No, I haven't. Sri Purnatrayesha is Lord Vishnu, who is in the form of Santana Gopalamurti. Sri Purnatrayesha is known for his love for elephants. Our little stars are Abhina S, Ardra T, Hritya Prateep, Adya S, Diya C, Tanmaya S, Amega D. Mitra Rajesh, Nirubama K, Naiga Suresh, Vaishnavi Dilip, and Anvida. രത്നങ്ങൾ ചേർത്തുള്ള പൊന്നും കിരീടവും ഭാലദേശേ നന്നായി അലങ്കരിച്ചിടും തിലകവും പൂർണ്ണത്ര ഈശ്വര കാണാകെ മല്ലികാവാണന്റെ കൈത്തലമേവിന വെള്ളിനകക്കാമ്പിലല്ലേകും ചില്ലിലതകളും നാസിക ഭംഗിയും പൂർണ്ണത്ര ഈശ്വര കാണാകണം കണ്ണത്തോളം നീണ്ട കണ്ണുകളും കാതിൽ കണ്ണഞ്ചിടും മണിക്കുണ്ടലവും കണ്ണാടി പോലെഴും ഗണ്ഡപ്രദേശവും പൂർണ്ണത്ര ഈശ്വര കാണാകെയും ദന്തനിരകളും നല്ല ചിമ്പുകവും ചെന്തുണ്ടി വണ്ടു മധുരങ്ങളും ചന്തം വഴിഞ്ഞൊഴുകിടും വദനവും പൂർണ്ണത്ര ഈശ്വര കാണാകെയും കൈകളിൽ കളിയാടും സുദർശന ചക്രവും ശംഖും ഗദാപത്മവും തൃക്കഴുത്തിൽ
That was a graceful performance. The grace and elegance of our roots can hardly be compared to anything else. Sometimes it only takes one good song to bring back thousands of good old memories, doesn't Yes. it? Yes, exactly. Are you all excited to listen our student performing a beautiful song for you? Let's welcome Hello. Adarsh P. Nair, Naila Parveen, Helen Joseph, Aditya Manoj, Kariniga Sendil Kumar, Devika P, Medha Das, Archita Ajit, Fida Fatima, Harinandan U, Hariharatmach, Rayan Femin, Adidev S. Nair, Sridev P. Sudesh, Nityashi Chakkingal, Adar Rahul, Meghana B, Nevdana P, Gautam Krishna Kongot, Meenakshi PL, Deviga S. and Aditi S. Nair.
Thank you, friends. You filled our hearts with happiness. മാവേലി നാടുവാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ. ഓണം എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ മലയാളികളുടെ മനം തുടിക്കും അല്ലേ? ശരിയാ. ഓണപ്പാട്ടും ഓണക്കളികളും ഓണസദ്യയും ഒന്നും പറയണ്ട. ഓണത്തുമ്പി എന്ന ഗാനത്തിനോടൊപ്പം ചുവട് വയ്ക്കുന്ന 5ാം ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് കാണാം. വേദിയിൽ നന്ദന ആർ, സുദീക്ഷ MP, ലാസിയ A, അശ്വതി S, ശ്രിയ S, അവന്തിക KV, മാളവിക M, നക്ഷത്ര PS, ദിയ കൃഷ്ണ P, അനുഷ്മിക രജി, നയന പ്രമോദ് ആൻഡ് അനഗാറാം KJ. ചിങ്ങത്തൂവാനത്തായി മിന്നും തിങ്കൾ ഓലക്കുടയാക്കുന്നു ഓരോണത്തപ്പ ഹൃദയത്തിൻ ഇതളുള്ളിൽ പൂക്കളമെഴുതാം തിരിയായി തെളിയാൻ നറുചിരികൾ പകരാം.
That was an amazing performance. All this gold, the beats of all songs never go out of trend. Yeah, most of his songs remain well known to this date. Now we have the dazzling stars of Class 5 dancing to the beats of catchy and insanely popular and timeless classics. Let's welcome Abhishek E.S., Saravan K.S., Lashid Raj, Anaga M., Vaiga Santosh, Aradhya A., Amaya K.S., Hiba Fatima, Tirtha Prasad, Anina Biju, Satika Sanjain, Kailash Nath S., Niven M. Manoj, Abhinav J., Muhammad Irfan and Srinivas J. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಜೋಕ ಇಂದು ನನ್ನ ಜೋಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಡಿ ನೆರೆಬೇಕ ಇಂದು ನನ್ನ ಜೋಕ ಇಂದು ನನ್ನ ಜೋಕ ಇಂದು ನನ್ನ ಜೋಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಡಿ ನೆರೆಬೇಕ മുട്ടിലെന്ന് ജോളിയായി ജോഡിയായി പൊടിയായി ഡാൻസിടാ ഇന്ന് നല്ല ലോക ഇന്ന് നല്ല ജോക ഇന്ന് നല്ല ജോക എന്നെയൊന്നു നോക്കടി നിറവേൽക്ക നല്ലത് ഈ പ്ലേറ്റിലുണ്ട് ഹാർട്ട് പോലെ ബ്യൂട്ടി ഇതിലുണ്ട് സ്വീറ്റ് നല്ലത് ഈ പ്ലേറ്റിലുണ്ട് ഹാർട്ട് പോലെ ബ്യൂട്ടി ഇതിലുണ്ട് ടേക്ക് യു ഡ്രിങ്ക് യു താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ ടേക്ക് യു ഡ്രിങ്ക് യു താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ എന്റെ കൂടെ നില്ല നിറവേക്ക ഇന്ന് നല്ല രാക ഇന്ന് നല്ല ജോക ഇന്ന് നല്ല ജോക എന്നെയൊന്നു നോക്കടി നിറവേക്ക அன்று வந்ததும்
that was a charismatic performance. Rayan, who is your favorite Tamil actor? Oh, mine? My all-time favorite is Ulaganayagan Kamal Hassan, sir. There's no doubt about it. Is it? Did you see his new movie Vikram? What a performance, man. Exactly. He's such a legend, bro. Here, we have children of class 6 and 8 performing on a fabulous song of Kamal Hassan, sir. Here come Agash R, Sujesh R, Deepu Naran M, Prajwal R, Sohan KM, Advait V, Ansil VA, Samanve TS, and Sridev P. Sudish. Bass. പത്തല കുട്ടിയും പത്തല പൊട്ടിയും പത്തല മത്തലാറാടേ സുത്ത മത്തലാറാടേ சொல்லிடுறா ஆண்டவரே நீ ஏத்தி பாடு பாரு குத்தரங்கும்மா குத்தலங்கும்மா பத்த புள்ள நீ செத்தருவடாடே நீ உடார் விடாதே மாவனா Hey, what language is this? What are you talking about, man? இவன் முட்டாள கடிச்சாமே இது முடிஞ்சமைக்கு பிரேமே ஒன்னா நம்பர் சுகா தெரடி பிளேடு பக்கரி மாமே அது சரக்கடிக்கும் சோமு இவன் சுண்டி சோறு சீனு நல்லா பவுடர் கோடு போட்டு மூக்குருட்டு டீமு டேய் பாட்டு டிங்கரிங் செய்யாத கெட்ட பொருளை ஐஸ் ஐயோ ஜானிக்கு வாய்ஸ் வா Vibrant stars, Manasa D, Ridunanda SR, Anamika R, Agnes Sebastian, Alsana S, Gayatri Deepak,
Ananya J, Anaka J, and Ritu B. சார சார காற்றே சார சார காற்றே அன்பை பொழிகிறதே ஆனந்த கீற்றே படபடனே கை ரெண்டும் சீராட்ட விழுகிறதே நம் தோளில் மாலையே கண்டதுமே மின்னொளி பெறுதே அன்பை பொழிகிறது ஆனந்த கீற்றே சார சார காற்றே அன்பை பொழிகிறதே ஆனந்த கீற்றே கண்டதுமே மின்னொளி பெறுதே
was scintillating. Dear ladies and gentlemen, now be ready to tap your feet with our 6th grade children. They are ready to dance with sticks in their hands to beat off the music. Oh, that will be amusing. Let's watch it. The dancers are Shraddha S, Shreya Kannan, Minha Fatima, Shreya Sadish, Srisha S, Tirtha Krishnadas, Shreya Biju, Amrita P.A., Anashwara S., Jeevana P., Reksha Rahul and Atmika P.
മനോഹരമായിരുന്നു അല്ലേ? ആ അതെ. മാമാങ്കം പലകുറി കൊണ്ടാടി നിളയുടെ തീരങ്ങൾ നാവായിൽ. എന്താ ഇത്, നന്നായി പാടുന്നുണ്ടല്ലോ. മാമാങ്കത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ എനിക്കറിയാം. 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടന്നിരുന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു നദീതീര ഉത്സവമായിരുന്നു മാമാങ്കം. ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് തിരുനാവായ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു മാമാങ്കം അരങ്ങേറിയിരുന്നത്. വള്ളുവ കോനാതിരിയും സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ നടന്നിരുന്ന വഴക്കും യുദ്ധങ്ങളും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. എങ്കിൽ മാമാങ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നൃത്തം കണ്ടാലോ? വേദിയിൽ യു ശ്വേത നായർ, അമുല്യ അനിൽ, ദിയ ബൃന്ദ, ആര്യ പി, ദിയ പി വി, റിസ റസൂൽ, അഫിഹ എം, നമ്രത എസ്, ശ്രീനന്ദന ജെ ആൻഡ് ആർദ്ര ലക്ഷ്മി ആർ. ജലത്തിൽ ഗംഗ വന്നു ചേർന്നിടുന്ന ഗർജനം മഹാചരിത്ര വീരശൂരഭേരിയായ മാമാങ്കം. ഇണം പടർന്നു നാവയാകെ ചോപ്പണിഞ്ഞുലഞ്ഞിടും മലത്തറയ്ക്ക് മേലെ ഘട്ടവേഗമായി മാമാങ്കം. മാമാങ്കം ഭൂമി കേരളം രണാങ്കണങ്ങളാകെ അഗ്നിസ്നാതമാക്കി മാമാങ്കം. ചടം കുമിഞ്ഞിടും സുദീർഘകാല യുദ്ധജാതകം കരൾ മറിച്ച ഗോത്രവീരദാഹമാറ്റി മാമാങ്കം. ഓരിലും വീണിടായ വീരരെ Dear audience, here is an announcement. ഒരു ഫോൺ ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടമസ്ഥർ ദയവായി ബാക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്.
was a spectacular performance. We all have heard the story, The Leopard Woman, haven't we? Yeah, of course. What about a horror story? Wow, interesting. Here some of our friends from 10th grade are going to take us to a haunted house. Here come our story team of category 3 who secured first prize in the district level English fest to entertain us with an interesting story. The narrator is Ryan Mujib. For giving background sound effect, we have Uday V, Gautam Rishikesh, Arjun VS, Arya M and Advita V. Good afternoon, one and all. We are here to narrate a story, The Haunted House. A few streets from where Peter lived, an old dilapidated house stood. No one had stayed in the house for a long, long time. Besides, his friends told him the house was reputed to be haunted, which Peter scoffed at. No such thing as ghosts exist. You're wrong. There are definitely ghosts in this house. Everyone says so, his friends replied. Shoo, I will prove that it's not. I'll go there this very night. Anyone care to join me? Peter asked. All of his friends except one declined. The only one to accept was George, who considered himself rather brave. I'll join you, Peter, he said. Done. See you at 8, Peter replied. That night, both boys arrived at the old house. It was completely dark and looked creepy. There was a metal gate in front of the house, which swung open with a loud screech when the boys pushed it. There was no moon that night. It was completely dark. Peter switched on the torch he had brought. As soon as he swung the beam around, a loud howl came from nearby. George almost jumped. Peter clutched his arm. Easy, dude, it's only a stray dog. Peter chided his friend. Look, George, this is only an old house. It's not a haunted one. So saying, they marched up to the front door. The door's ajar, Peter exclaimed. See, George, there are no ghosts here, Peter said. They walked to one of the 2 rooms which was open. This appeared to have been a bedroom. They then proceeded to the next room. Just as they were going to step inside, a loud noise came from above. What was that? George whispered loudly. The noise came again, and this time it was louder. There's something upstairs, George said, his voice trembling. Peter shook his head. I'm sure it's just the wind. Come, George, let's go upstairs and see for ourselves. Peter was confident. There are no ghosts. Followed by a reluctant George, Peter started climbing the stairs. They had reached midway when another noise was heard. Peter, let's get out! There really are ghosts in this house! George cried in fear. The eerie laugh from the floor above became louder. It sounded dreadful. The door to the bedroom downstairs now shut with a crash. This time, Peter was also scared. They both ran towards the main door, which was now locked shut. The door is closed. We are doomed, Peter, doomed, George cried in fear. Peter was also dead scared as he stood trembling. It was completely dark. They pushed and pulled against the door, but it would not budge. They turned seeking other avenues to escape the house when they heard another footstep at the top of the stairs. Whatever it was that had been laughing upstairs was now coming down. The footsteps became nearer. The 2 boys stood motionless, hearts thudding in their chests as the unknown figure descended towards them. Soon the legs became visible.
then the chest, and finally the face. The face was scary. It was white with two black holes where the eyes should have been. The ghostly figure paused, looked right at the two boys, and started removing its head. This time both Peter and George were dead scared. They screamed and cried in terror and fear. The next moment, both of them fainted and fell down with a thud. When they woke up, they were in Peter's living room. What happened? They were confused. Was it true or was it a myth? It still remains a mystery. Thank you. How was the journey to the haunted house? Scary! Goosebumps formed on my body. That was a wonderful story, dear friends. What comes to your mind when you think about wedding? Mehendi, haldi, reception, food. Yeah, it's really fun to attend weddings. Let's enjoy a celebration with our charming girls of 8th grade. They are Ananchal K, Surya M, Diya Menon, Sribala D, Diya Sudesh, Harsha R, Anvita V, and Shreya Das H.
கேட்கும் ஒத்திக டம் டம் நீயும் வந்தா நல்ல நேரம் சட்டென ஆரம்பமாகுமே உன்னை கை பிடிச்சா இந்த நாள் பண்டிகை தேதியில் சேருமே அசஞ்சா வந்து நித்திர கெடுக்கும் சித்தன்ன கோயில் சித்திரமே நினப்பா வந்து சக்கர சுத்திர அத்தர கொட்டு நடக்கிறமே வாழ செழிக்க வாக்கு பலிக்க வாங்கும் சந்தனம் வாசம் கொழிக்க கேட்டு கிழிக்க கூட்டம் குதிக்க நெஞ்சம் ரெண்டும் பட்டது ஓட்டிக்க பால கண்டம் மஞ்சள கண்டம் காத்து அடிக்க மங்கள கண்டம் ஓல கண்டம் ஒருக்கு கண்டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் ஒத்திக கண்டம் செல்ல குட்டி ராசாத்தி போக மாட்டே சுடேத்தி முன்னால நானும் நடை வச்சேனே மாத்தி வெள்ள கட்டி நீ ஆத்தி வடல பொண்ணு ஏமாத்தி விட்டு விட்டு போகாத உன்பக்க பாத்தி சிறில் ஊஞ்சல் கட்டி ஆட விட்ட சொல்லாம நேத்தி உன்னை அள்ளி அழைக்குது விரலு பேர சொல்ல மட்டும் தானே குரலு நீ காதல் என்னோ கடவுளோட அருளு தொடங்குது பகலு மிச்ச சாரல் அடிக்குது வெயிலு ஓ கண்ணு பட்டா காணா போகும் புயலு ஒண்டி வீரன் நானடி உனக்கிட்ட ஆளும் தானடி பட்டு பட்டு கண்ணம் தொட்டு தொட்டு முத்தம் வைப்பேன் பாரடி DJ on your skaters. Our dazzling performers had brought vibrations in our body. Hope you all liked it. Now, shall we begin some beautiful touch on this evening? That sounds great. Let's rock ourselves watching this fusion of Bollywood dance. Brahmastra. Do you know what I'm speaking about? Yes, is it Kesariya Tera Ishq Hai Piya? Yes, let's welcome Harsha PV, Adya KA, Rihana U, Hannah MH, Nivedya G, Shreya S, Krishnapriya CA, Snigdha S, Nishana Fatima, Srinya S, Maushia S, Anaga V, Reema Henry, and HN Nishkala. केसरिया तेरा इश्क है पिया अंदर जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में मैंने सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया तेरा इश्क है पिया अंदर जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में मैंने सारी तेरी खैर मनाऊं तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई चली चाल कैसे नवाबी हो गई पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई
देगा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा कान ने जिधर होके ठीक किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा मेरी बात ज्यादा बात है बुरी बात खाली में कटोरा लेकर आयो भाई पूरी बात मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का जश्नबाजी की शाम है क्रिकेट साल पे ठुमके लगाए तेरी शैतानी से महफिल रंगीन हुई तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई दुनिया चलती है तो चले दुनिया चलती है तो चले रात भर जालिमा के संग नचे पालमा அழகா முத்தத்தில் மனச கொடுத்தவா சிக்கிற உதட்ட சுழிக்க எப்பமோ எப்பமோ வேற சாட்டக்குன்னு திமிர அடக்கவா சிரிக்கு சிறுபில் உருக எப்பமோ எப்பமோ யதி யதி நீ சுத்துற சுத்துற சோறு இருக்கிற யதி யதி என்ன மாணிக்க சுந்தரியே तू चंडीगढ़ तो आई नहीं चंडीगढ़ तो आई नहीं देख के होके मर देने खड़े चौका बिच तुम्हारी नहीं कोटी ते काला दिल कुड़िए कोटी ते काला दिल कुड़िए जो धागे तेरे दे पकड़े तेनु काला चचमा तेनु काला चचमा तेनु काला चचमा जचदा है गोरे मुखड़े तेनु काला चचमा जचदा है I can't stop my feet from tapping. A beautiful performance. What's next? The Tamil style locking and popping. Everybody hold your breath. See this dazzling dance by a 9B girls. I bet that we all will be forced to clap. Here come Afna A, Ashifa K.A., Anaga Unni, Diya D, Fatima Fida, Fida Fatima, Krishnananda J, Sedhu Lakshmi R, Srisha Jovin, Sneha S, Vaishnavi J Prakash, and Vaishnavi Ravi. Okay, boss. Now let's listen to the rhythm of Chennai. Sorry.
கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே உன்னை ஓதட்டு வலிக்க கொஞ்சமே அடி ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனச கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே உன்னை ஓதட்டு வலிக்க கொஞ்சமே Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, pareil il n'attend rien. കളമിഴിയിൽ കമലകളം കവിളിനയിൽ സിന്ദൂരം നടന്നാൽ പുനരിമഴ പുഞ്ചുടിയിൽ പുന്നാരം കടമിഴിയിൽ കമലകളം കവിളിനയിൽ സിന്ദൂരം നടന്നാൽ പുലരിമഴ പുഞ്ചുടിയിൽ പുന്നാരം മാനത്തെ വെള്ളിക്കിണം കരയില നിനക്കായി ഓടിച്ചു വെച്ചു മൂക്കുത്തി കമ്മലിടും പൂത്താരങ്ങൾ സഖിമാരാ എന്നോട് തടഞ്ഞു നിന്നു കമലകളം കടമിഴിയിൽ കമലകളം കവിളിനയിൽ സിന്ദൂരം നടന്നാൽ പുലരിമഴ പൂഞ്ചൊടിയിൽ പുന്നാരം Advida V, Arya M, Brahmika S. Babu, Devika M.A., Hanan Rana V.S., Haripriya K.N., Hawa Sumana, Lakshmi C, Leah Mariam, Rana S, Diya J, Sreya Shivan and Teja Lakshmi. We are the sounds of the streets.
நம்ம கச்சேரி தான் ரொம்ப உற்சாகமா கல கட்டு தடி செல்லமே நானும் துச்சாகமா குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் அங்கே குண்டரமா பெண்கள் எல்லாம் கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் அங்கே குண்டரமா பெண்கள் எல்லாம் கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் ചൂടി കൊച്ചമ്മിണി പെണ്ണു വന്നാൽ തക്കിളി ചിക്കിളി കൂട്ടി തക്കിടി കാതേണം പുണുക്കു പെൺമണിയെ നുണുക്കു വിദ്യകളാൽ മാടപ്രാപിട പോലെ കുരുക്കിലാക്കണം பாட போறடா ஆடாம இருக்க முடியாதுடா ஊரெல்லாம் விசிலு பறக்குதுடா இது குத்தாட்டம் ராக்காட்டம் நீ கேளுடா பாட்டொன்னு பாட போறேன்டா ஆடாம இருக்க முடியாதுடா ஊரெல்லாம் விசிலு பறக்குதடா இது குத்தாட்டம் ராக்காட்டம் நீ கேளுடா ராக்குனா அங்க வெயிட்டுடா குத்துனா இங்க கெத்துடா ரெண்டுமே கலந்தா மாசுடா சே டோ ரே மீ ஃபா சோலாட்டி டோ ராக்கு குத்து சேர்ந்து வந்தா ராக்கா குத்து இது தாண்டா ராக்கு குத்து சேர்ந்து வந்தா ராக்கா குத்து இது தாண்டா
Indeed, that was an unbelievable performance. Dance is the most beautiful form of expression of human feelings, and dancers are the angels of God. Now we are going to witness the dancing lasses. Let's call the charming girls of 10th B on the stage to exhibit the power of dance with an elegant performance. On the stage, Ruth Maria Jace, Surya R, Trishna R, Aishwarya G, Lekha PJ, Nimisha PS, Shafna A, Apsara Sandeep, Shreya Suresh, Shreya S, M Sai Agarshana, Shreya KG and Sudhina S. அம்சமா அழகா ஒரு பொண்ண பார்த்த உடனே பஞ்சரான ஆமாப்பா அம்சமா அழகா ஒரு பொண்ண பார்த்த உடனே பஞ்சரான அது கண்ணா இல்ல கரண்டா கன்ஃபியூசன் அவ அழக பத்தி பாட இல்ல எஜுகேஷன் என் மனசு இனி உனக்கு ஒரு பிளே ஸ்டேஷன் நீ இருக்கும் இடம் எனக்கு ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் குட் வைப்ரேஷன் ஒரு சென்சேஷன் நீ வேணும் பண்ண போற மெடிடேஷன் டிங்கிரி டிங்காலே தினக்கி டிங்கிரி டிங்காலே உலகம் போன போக்கு பாரு கண்ணம்மா பெண்ணாலே டிங்கிரி டிங்காலே தினக்கி டிங்கிரி டிங்காலே உலகம் போன போக்கு பாரு ரோசம்மா பெண்ணாலே பக்கத்துல வீட்டுல ரோசாம பெண்ணே கண்டா நல்லொரு டிஸ்கோந்திரி பெண்ணே Bell bottom pants mitte, high heel shoes mitte, kudra pole kudadu penne. Lale lale, lale la lale la la lale, lale lale, la 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 lale la la lale. Ah, majapa. Da. Hey, ready now? Party coming, okay. Okay. Dump up. പൊട്ടിപ്പാറണ തേരാണേ ആഘോഷ തേരാണേ ആരാടണ ധാരാണേ ആകാശ കൂടാണേ ഇതിലേ വരു നീ മധുചന്ദ്രികയേ ഇവരിൽ ഇനി നിൻ മധുരം മതിയേ കണ്ണാടി മാനത്തമ്മാനമാടാൻ എന്താടി മൈനെ ചെല്ലാതടി തമ്പ്രാന്റെ കൈയിൽ നിന്നാണു പെണ്ണെ പൊന്നാട വാങ്ങാൻ വയ്യാതടി மார்கழியே மல்லிகையே மந்தார பூங்குருவியே மார்கழியே மல்லிகையே மந்தார பூங்குருவியே மஞ்சளும் சிவா மந்திரா நிന്റെ மத்தன் வீடு வெச்சொரு வட்டிக்கு சுந்தரக்காரன் தான் மஞ்சளும் சிவா மந்திரா நிന്റെ மத்தன் வீடு வெச்சொரு வட்டிக்கு சுந்தரக்காரன் தான் నువ్వు అమ్మి అంటాంటే నీ పెళ్ళాన్నైపోయినట్టుంది సామి అంటంటే నా పెనిమిటి లెక్క సిక్కంగుందిరా సామి
Wow, that was great. I can't stop myself from moving my feet. Is it? Then fasten your belts for a high-octane dose of entertainment. Next, we have a performance by Class 11 girls. Let's welcome them to the stage. Roshni R, Aditya A, Nandana PP, Shraddha Manoj K, Anupama Anil Kumar, Anupama D, Ashwati P. Nair, Sugina H, Aishwarya Nandakumar, and Shahana H. केड़ी गिल्लाडी रौडी नाने निसमर्चा नालाले कने ओनो सारिया कट्टी मैया वच्ची स्लो मोबिल बंदाले आरोमले मामा पण्णल्ला वेणा सोन्ने पेण्णे इष्टोडी नीताने अडी 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 भले മോളിലേക്ക് മാങ്ങ പറയും താഴേക്ക് ചെളികുത്ത് Yela 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 ma. ഇവൾക്കൊരുവൻ കിഴക്കുതിച്ചേ ഇന്ന് താലിപ്പീലി പൊന്നും കെട്ടി മുത്തഴക് മടിച്ചെറുക്കൻ തിങ്കളേ പൂത്തിങ്കളേ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ Ay, subas. 1, 2, 3, 4. Come on, everybody!
A warm evening to everyone. Now we are going to acknowledge our faculties of co-curricular activities. I would request our secretary Ananda Narayan sir to honor them with a token of appreciation. Sir, please. I would request our vice chairman and principal ma'am to join with him, please. First, I would like to invite our dance faculty, Srimati Saumi teacher, to come onto the stage and receive the award. Now, our keyboard instructor, Sri Celine Thomas. Sir, please. Now, our music faculty, Sri Keshavan Unni sir. Now, our yoga trainer, Srimati Patmaja teacher. Thank you, sir. Thank you very much. That was a remarkable performance. Mime is an art form in which a story is enacted out through body movements without speech. To tell a story effectively without words is difficult. Yet our students are here to present with a mime, taking us back to the days of the legend Charlie Chaplin. Let us see how the expression of the face works. Applaud and welcome 9P boys. Abhishek J, Adarsh Pradeep, Atibhi T, Amal Sajid, Dhanur Krishnan, Arjun K, Adityan MR, Dhruvan U, Tinuraj B, Navtej J, Sriranjan MJ, Suryadev S and Suryatej MP.
That's great. Very emotional and moving. I request the audience to give them a big round of applause. Now we have a dashing performance by our handsome boys of 9A. I am damn sure they'll make you dance. Let's welcome the dynamic and exuberant boys. Balanarayanan AP, Navanidas Verma, Ayush Ajit Menon, Rinil Paul Sharp, Antonio M. Shaji, Abhiram S. Gautam P, Nelvin Nebu, Divin K. Deepesh, Jerin Siju, and Abhinav Jairaj. ಬಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಮಿದೆ ಪಲ್ಚಿನ ವೆಸ್ಟ್ ಉಟ್ಲ ಮೋಸು ಉಂಡ ಅಷ್ಟು ಗುಂಡನ ಫಸ್ಟ್ ಜೊತ್ತಾಲ ಯಾ ಉಟ್ಟಾದ ಜೊತ್ತ ತುಕಿನ ಕೊಟ್ಟಾದ ಜೊತ್ತ ಕತ್ತನ ಮೆರ್ತಾದ ಅಬ್ರ ಪಡ್ತಿಕ್ ಬ ಜೊತ್ತಾಲ ಜೊತ್ತಾಲ ಯಾ ಉಟ್ಟಾದ ಜೊತ್ತ ತುಕಿನ ಕೊಟ್ಟಾದ ಜೊತ್ತ ಕತ್ತನ ಮೆರ್ತಾದ ಅಬ್ರ ಪಡ್ತಿಕ್ ಬ ಜೊತ್ತಾಲ
Riding high when I was king, I played it hard and fast, tried everything. I walked away, you want me there, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me. No, anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, darling. Wow, incredible! Firework of rapid moving steps. Once more, the stage is to be put on fire by a zealous dance performance. Let's welcome our energetic and vibrant boys of 10th B to bang the stage with a power-packed performance. Let's welcome Advait S, Pranav Krishna, Ashwin Jairaj, Shamnas VH, Sri Hari P, Uday Vasu, Sanjay Sandosh, Rayan Mujib, Vishnuram KM and Lidhu Krishna.
போகாதே எம்மா எம்மாடி அழகு எல்லையில அவள் இவளது செயல சட்டன மேல இவள் மன்மத புயல அடடா பூவின் மாநாடா அழகுக்கு இவள் தான் தாய்நாடா மனசோய் தண்ணி அடிக்குது அவன் அடிக்கு மக்கள் திருக்கோயில மின்னல் அடிக்குது ஆசை கொண்டு வச்சது Drunk and tipsy in the shop, call and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a good bottle. In a shop, tripping in boom boom boom, vibing with the thing, chilling with the jungle. I'm a Nirukali drunk, now an alkali drunk. I'm a Nittukali, Adichu Poosu Malayali, Rajini Pola mask if I'm drunk, baby dance, simple moves the riyadu, only nod and moonwalk. A wall kundanya pookalam ittu kavala illanya naalu kalichu noki chiricha chechi mara thirinju noki njanam vilichu dance, like it don't catch a fun. And the snow say I feel like the energy bitu so vedichu kuttu pattu kettu petachu Hennessy. Drunk in a shop, tripping boom boom boom, vibing with the thing, chilling with the jungle. In a shop, dull and curry on the house, vibing with the nut pump, tripping on a good bottle. Then the last. That was splendid and mind-blowing. Oh, they completely fascinated the audience. Now it's right time for our next piece of entertainment. It's time for super rocking, super cool and super duper power pack performance. Let's welcome the performers with a big round of applause and let them know how eagerly we are waiting for this one. They are Akash Baiju, Pranav P, Aryan Satish, Pratham R, Anirudh V, Anuchand MS, Gautam Rishikesh, Tushar Krishna, Arjun VS, Idihas P, Anit S, Adul Krishna S, Abhinand M. Nair and Rohan K.
സകൃതകൃതാവായ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ. പലവട്ടം കാത്തു നിന്നു ഞാൻ കോളേജിൻ മൈതാനത്ത്, ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ നീ പോയില്ലേ. പലവട്ടം കാത്തു നിന്നു ഞാൻ കോളേജിൻ മൈതാനത്ത്, ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ നീ പോയില്ലേ. അഴപോലും പെൺമൈനെ കൊതിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ, ചെന്താമര വിരിയും പോലൊരു പുഞ്ചിരി നൽകൂലേ. അഴപോലും പെൺമൈനെ കൊതിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ, ചെന്താമര വിരിയും പോലൊരു പുഞ്ചിരി നൽകൂലേ. മുട്ടും മോഹം മുട്ടും തട്ടും ദാഹം, നോക്കി നിന്നാൽ കണ്ണും കണ്ണും പിടിവിടും കാലം. പെണ്ണായാൽ കണ്ണിലുണ്ട് താളം, പെണ്ണിന്റെ നടക്ക് താളം. പെൺപൂവിൻ ഇതളിലുണ്ട് താളം, പെൺമോഹം അഴക് തഴുകു താളം. ചിരിപ്പു താളം, നടപ്പ് താളം, പെൺമഴക്കടിച്ചാലതും താളം. പെൺമോടിയും മനസ്സുമാർക്കും താളം, പെണ്ണോടിടയും മുളതപ താളം. താളം മുത്തും മുത്തും മേളം, നോക്കി നിന്നാൽ കയ്യും കാലും കുട്ടിയെടുക്കും താളം. മുത്തും മുത്തും മോഹം മുത്തും തട്ടും ദാഹം, നോക്കി നിന്നാൽ കണ്ണും കണ്ണും പിടിവിടും കാലം. ഏകാന്തതയുടെ നിശബ്ദതയിൽ നിന്നും പെറുക്കിയെടുത്ത ഈ ഗാനത്തിന് പണ്ടെങ്ങോ കേട്ടു മറന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടുമായി സാമ്യം തോന്നിയാൽ അത് കേവലം യാദൃശ്ചികം മാത്രമാണ്. ലജ്ജാവതിയേ നിന്റെ കള്ളക്കട കണ്ണിൽ, ലജ്ജാവതിയേ നിന്റെ കള്ളക്കട കണ്ണിൽ. താഴമ്പുവോ താമരത്താരോ തേനോ തേനിലാവോ, മാമഴമുത്തോ മല്ലിക്കൊടുത്തോ മീനോ മാരിവില്ലോ. തൊട്ടുരുമി നിന്നാട്ടെ വേറൊട്ടാവാടി പെൺമാനേ, മാനസ കൊട്ടാര കെട്ടിനകത്തുള്ള റോജാ രാജറാണി. രാജമാണിക്കോ, ഈ സംഗീതം വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മൂഡിലാണ്. ആ സമയത്ത് ശല്യപ്പെടുത്തരുത്. 1 2 3 4. കരിമ്പ് പോലെ മധുരമുള്ളൊരു പൊൻകണിയല്ലേ, കാട്ടിയുള്ളിൽ വന്ന കണ്ണന്നിയല്ലേ, മുത്തുപോലെ കരളിൽ കാത്തുവെച്ചില്ലേ, മുത്തമൊന്ന് നൽകി എന്നെ ചേർത്തു വെച്ചില്ലേ. നീ എന്നും എന്റേതല്ലേ മാൻപേട കുഞ്ഞ്. ഞാനെന്നും കുഞ്ഞുമണി തെന്നലായി നീ വിളിച്ചാൽ പോരുകയില്ലേ. മഴത്തുമ്പി പാടുന്നു, മയിൽ പേടയാടുന്നു, മണിച്ചില്ല പൂക്കുന്നു, മതിക്കുന്നു വർണ്ണങ്ങൾ, മനസ്സാകെ ഉന്മാദം, മനസ്സാകെ ഉന്മാദം. ദിനദിൻ 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 ദാ, ദിനദിൻ 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 ദാ. ഗോകുല ബാല ബാലക ഗോപിക മരുടകാമുക, ഉണ്ണിക്കണ്ണാവായ ഉണ്ണിക്കണ്ണാവാ. പെണ്ണകട്ട കുറുമ്പനായി തലമുടച്ച കറുമ്പനായി, താലിക്കോലും കയ്യിൽ കൊണ്ടേവാ, ഓടത്തണ്ട ചുണ്ടിൽ ചേട്ടേവാ കള്ളക്കണ്ണ.
That was splendid and mind-blowing. Oh, they completely fascinated the audience. Now, get ready to see something special. Hold your breath, lend your ears. Let's watch the performance of our loving teachers. Here comes before you dance faculty, Soumya teacher, Srija teacher, Gypsy teacher, Ranjini Manoj teacher, Ashwati teacher, Ramya teacher, Sajila teacher, Ranjini teacher, Srija teacher, Sanitha teacher, Shriya teacher, Jisha teacher, Swati teacher, Jayalakshmi teacher, and Prasna Kumari teacher. Give a big round of applause. Woo! ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം, കുളത്തിൽ താമര വേണം, കുളിച്ചു ചെന്നകം തൂകാൻ ചന്ദനം വേണം. മാലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. ഇവിടെ സംഗീതം അനുവദിക്കൂ, മനസ്സിൻ മന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂ. ഇവിടെ സംഗീതം അനുവദിക്കൂ, മനസ്സിൻ മന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂ. സദയം സസ്നേഹം പരിഗണിക്കൂ, ജഥകൾ വൈകാതെ പരിഹരിക്കൂ. അവകാശം ഒരു മധുരത്തിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ ഉടലിൽ പൂവിരിഞ്ഞു. അതിനായിരം ആശകളായൊരു പൊൻമരമേ, തേൻവണ്ടുയാൻ മലരേ, തേൻവണ്ടുയാൻ. നിസ നിസ ഗസ നിനിസ നിനിസ ഗഗസ, നിസ നിസ ഗസ നിനിസ നിനിസ ഗഗസ, നിസ നിസ ഗസ നിനിസ നിനിസ ഗഗസ, നിസ നിസ ഗസ. ദേവദൂത പാടി സ്നേഹദൂത പാടി ഈ ഒലിവിൽ പൂക്കൾ ചൂടിയാടും നിലാവിൽ. Thank you.
That was an amazing performance, dear teachers. The evening A small request, everybody please stay in your places till the national anthem. That was an amazing performance, teachers. The evening is lovely, dark and deep, but we have promises to keep and miles to go before we sleep. With this, we wind up this year's annual day cultural programs. We hope you all have enjoyed this memorable occasion. We, on behalf of the entire Bhavans family, thank you all for remaining with us during this delightful evening and for making this day unforgettable. Your presence have truly inspired us. Now, let's stand together for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे